मैंने रोम जाना सी वाया मॉस्को. I thought I'll get a visa. I tried. तो देखा वो, yes, my friend, he has become the ambassador. Palchip. So I sent a slip. He came down, quickly hugged me. He said, "Visa कहता मैं दे visa is no problem. Bring the passport or do photocopy of your photograph and give you complimentary visa. But I advise you not to go to Moscow." I said, what? कहता now what Indians are bargain. There will be taxis outside. You will bargain which is cheaper taxi. So you will get to the cheaper taxi. On the way, he take away all your luggage and your suit also. So I felt bad. He said, this is new Russia. So Pata sahab maaf karna. ये न्यू रशिया सानू खुश नहीं कर सके. ਅਸੀਂ डॉलर से डिपेंडेंट हो गए. बैलेंस आ पार खराब हो गया. ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਡਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ. ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ $8 ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਚਾਕਲੇਟ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ. $1 ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਉੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੜੀ 3 ਦਿਨ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ $7 ਸੀ. ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ $5. ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਔਰ ਸਸਤੀਆਂ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਪਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ $7. ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ. ਆਈ ਪੁੱਟ ਦ TV ਔਨ. ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਚ? ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸੈਕਸ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ. ਸੋਫਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸੋਫਾ ਲੈਣਾ. ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਧਰੇ. 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੈ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖੋ, ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ ਮੇਰੇ. ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਬਣ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ. ਸੋ I felt so frustrated. I wanted to bring things for my children. And $7 didn't help. I came back and I returned frustrated with $5 back in my pocket. My daughter is very happily settled, got a very nice new home, but she is not happy. Papa, who got only 5 TV sets, there is a provision for 7 TV sets. What is this idea? I'm sorry, I'm criticizing my daughter. There should be one TV so that the family sees the TV together, isn't it? 2 or 3 TV means you are not as a family watching together. So, my friends, who have a way out, India, maybe not Modi's India, but real India can provide some solution. We discovered our spiritual roots. Dana pani roti honi chahiye. So I'm sorry, Sanjeeva Sahab, I took the freedom of keeping these friends a little busy with my little humor. Now I think our speakers are there. May I request them one by one to come on the dais, and with the permission of the chair, we start this session. First, Dr. Taram Singh, very senior academic, please. Dr. Karamjit Malhotra, senior in intelligence, junior in age. Dr. Tripti Basi. Tripti has done us a favor by doing PhD on Sikh Kanya Mahavidyalaya. And the experience, I mean, she had really to work hard. And now my colleague Deepak has made some effort to get little bit biodata, but the chair doesn't need introduction for General GDS Sandhu. He is a rare combination of very senior defense officer, equally senior academic, twice vice chancellor. But what really impresses me, or I keep happy, is he was the one who had a seminar on Guru Gobind Singh. Not only made a presentation, he was sitting all the time with President Singh and Sandhu Sahab. They were sitting and seeing this. Now, he is a graduate of the Defence Service Staff College, Wellington, which is very prestigious, we all know. MPhil from Madras University, and also a DLit awarded by Dr. APJ Abdul Kalam.
what I liked is that I was a little scared of him, but no problem. He stayed in our guest house. It was not up to his work. But he says, I like to stay here. Reason, Bangla Sahib is next door. And then after 2 days, he sent us some money. He said, you can improve the guest house. We did. And now we have Karanjit Malhotra, a very brilliant young academic. Had the privilege of getting guidance from legendary Professor J.S. Garewal and Professor Indu Banga. Our doctoral study was published by Oxford University Press as the 18th century Sikh history, political resurgence, religious and social life, and cultural articulation. Now we have Sahitya Basi, who is Associate Professor in Department of Elementary Education, Lady Shri Ram College, University of Delhi. He has published a book titled A Study of the Sikh Kanya Mahavidyalaya, Education, Religion, Gender and Issues by Springer Nature, Singapore. Dr. Basi has published many articles, and the senior most person I'll introduce later, Professor Dharam Singh. Now, I'm really impressed by two things. We all know about Sant Atar Singh Mastu Aane Wale. When I was in Patala as an invigilator, we went to this. Now over there, they had opened the first boarding house and college for Mastuana for girls. We are pioneers, but problem is we are lassi, not Coca-Cola. Coca-Cola is marketed, but they want Coke, not lassi. And Tripti had very, traveling in Punjab, टुटे-फुटे स्कूल गई, रोई असी, पर इन्हें बीबी ने काम करता, इन्हें pioneering efforts of the Sikhs in providing girls education. We all know how Bhai Takhat Singh managed. He provided a hostel. Then our society is little reserved. He was unmarried. He wanted to dedicate his life to education, but he married because of the this unmarried banda. He is running girls also. So he married. Now again, whether we like or not, this Badu Sahib, they have opened 125 schools. And Baba Iqbal Singh ji, I do not agree with him on so many things. My problem with him was that if you are producing Khalsa students, especially girls who will be reading trouble with MBA, where will they get the job? You have to, Guru Nanak was very open. So, anyway, but his contribution is open so many schools. Now we have with us a great senior scholar, Dr. Dharam Singh. When I asked him, can you tell me the title of your book? He said, there are 14 books. I said, sir, I don't have time to write 14 books. And he's very well known, professor, head, dean, and everything. The good thing about him is, on short notice, he had some family problem. So I said, I will have claim on you, Dr. Dharam Singh. You have to come. And he came. So we're grateful to him. So now, we leave the next deliberation to the care of a very distinguished Army General, equally distinguished educationist, and a very good friend of the Sadan. He is a member of the Governing Council of the Sadan. Over to General B.J. Sandhu. Thank you. And this I think I'm doing on behalf of Ravinder Kaur. Am I right? So she has to thank me.
At the outset, I think I definitely need to thank Dr. Mahinder Singh and the Sadan for this great effort that they put in celebrating the 150 years of Bhai Vir Singh. I've been associated with the Sadan for almost 5-6 years now, and I think under the guidance of Dr. Manmohan Singh and the dynamism of Dr. Mohinder Singh, I have seen it grow, and when I use the word leaps and bounds, I don't do it easily. I mean, I find it to be a very vibrant and a very dynamic organization which is propagating the ideals of Sikhism in a very wide manner to a very wide audience. So I think at the outset it's a very good effort to start this. I am singularly fortunate that my first association or my first knowledge of Bhai Vir Singh happened in 1972 when I was a very young captain in the Indian Army, and there was a weekly called the Illustrated Weekly of India, which celebrated under Khushwant Singh the 100 years of Bhai Vir Singh. And I found, I must confess, that I had no inkling of Punjabi at that time except for the masala that we use in the army. Other than that, I had no idea about how Punjabi is. I grew up in an environment, my household was very unique. I was pushed off, being from an army background, into a hostel at the age of 5. I had no exposure to the mother tongue. In any case, my house, my father spoke to us in English. Between the siblings, my two sisters, we conversed in Hindi because they were brought up by ayahs, and my mother was the only person who spoke in Punjabi to everybody. So I think, and when I saw this article in the Illustrated Weekly, I saw this great personality sitting on a chair by Vir Singh with a flowing beard, and there was something divine about his face that I saw. And then alongside I read the poem called The Vigil, which was given in that, and I was very touched. I mean, it really made me think and be proud of being a Sikh. So I decided that I would learn Punjabi to read it in the original. I bought that 5 rupees qaida from Hindi to Punjabi, and I learnt it, and I'm happy to say that today I can do my part in Punjabi, I can do my sage part in Punjabi and read it in a pretty good manner. Though in speaking sometimes I do get stuck, which is quite alright because I think my conversations are fine. Bhai Vir Singh is called, the subject today for us is Renaissance. Bhai Vir Singh and Renaissance. Renaissance, as you all know, was the 14th-15th century movement by the Italian artists which tried to bring out the glory of the ancient Greek and the Romans. And all these great poets, artists like Leonardo da Vinci, etc., all those guys, they brought in this movement to bring the old glory back. And that Renaissance actually means, in Italian of the 14th century, bringing something back to life again. And I think that is exactly what Bhai Vir Singh managed to do for Sikhism. I probably, all of you would have been bored stiff by being told that he was born in 1872 and he studied in church missionary college. But I still want to reinforce 2 or 3 points. One is that he was a brilliant student. He won in the matriculation, he won the gold medal in the district, and all this came to him through his family. His father, Dr. Charan Singh, was a medical practitioner. But along with that, he was also a scholar.
He translated the Shakuntala from Sanskrit into Punjabi. His grandfather, Mr. Sardar Kahan Singh, he was the first convert in the family. So therefore we need to appreciate it even more, that being the first convert in the second generation, Bhai Vir Singh was so devout a Sikh that he achieved this renaissance for us. That is what. And his maternal grandfather, Jani Hazara Singh, was also a scholar of thought. So he was what we commonly called the exege, which is somebody who translates the text into common language for other people and explains it to us. So therefore, this gave him a head start in life. I want to, how did he get into it? I think at that stage, we need to see the background of what was going on in India. The Sikh empire, as we call it, but what Ranjit Singh and his historians called it the Lahore Darbar, had come to an end. But that is another story, which is something which really all you historians who are here, you need to study as to why did an empire built up over 40 years by a so-called able administrator come to naught within a span of 10 years. And all the pseudo-Sikhs who were there with him, I personally, even at the cost of being politically incorrect, I would say that Ranjit Singh made the cardinal mistake. I mean, he is reckoned as a great secular ruler, everybody is equal, etc., and everything in his during his Raj. But I think the cardinal mistake that he made, that all his kartas, all the people with power, were non-Sikhs. The Sikhs were just shoved off into the army. Go and sacrifice yourself. Where Hari Singh Nalwa or all the other generals who were there. The men who actually held the power were the Dogras and the Muslims. And that is why the moment Ranjit Singh died, everything fell apart. So at that atmosphere, when we see Sikhism was in great decline. At the same time, Hinduism was at the ascent. The Sanatan Dharma movement had started, and Christianity, because the Christians had taken over Punjab, it was covered very well I read in the newspaper today by Dr. Kher Singh yesterday, the proselytization or the conversions that took place during that time. He covered another very important point, which is also all of us need to think about, is the I use a Punjabi word here because turmoil will not convey the actual sense. It is a rada which is now going on in the Akal Takht and other places about conversion without doing anything about it. So the point is that at that particular time, the British had the sway, the Hindus were on the upswing, and we had the Sikhs who were there. It was Thakur Singh in 1873 who started the Singh Sabha movement. It's another very interesting movement which needs to be perhaps studied by the Sadan at some stage. Bhai Vir Singh grew up in this environment. So therefore, when he started the the realization dawned on him that Sikhism was under pressure. So therefore, although he was offered a number of jobs after his studies, he still decided that he was going to be a divinity teacher. And along with his friend, Vazir Singh, he opened a lithographic printing press, which also became one of the mainstays of his livelihood. And they published a lot of work. He published some newspapers, I think it was called I'll have to refer to this, don't make a mistake. Because when so many scholars are sitting, you make a mistake, they'll pounce on you. That will be my experience of 8 years of vice chancellorship. He established the Khalsa College Association. He started in 1893. Bhai Vir Singh started the Khalsa Tract Society to serve the Khalsa Panth.
Bhai Vir Singh edited and published the Prachim Panth Prakash and the Janam Sakhis. Now, one thing which needs to be emphasized is that Bhai Vir Singh's knowledge extended much beyond Sikhism. He was into Hinduism, Buddhism, Christianity as well as Islam. And he was an inspiration to many Sikh writers like Nanak Singh, Bhai Mohan Singh Vaid, Charan Singh Shahid, Master Tara Singh and Gurbakh Singh. Of course, his effort was recognized by him being made a member of the MLC by grant of a Padma Vibhushan and an honorary doctorate and Sahitya awards, etc. He has been variously called the finest flower in Sikhism, the sixth river of Punjab, and the builder of Renaissance. His historical works are the ones which really need mention. I think the subsequent speakers will be talking about Sundari and the other novels, which they will do it in detail. But what I need to emphasize is that it was his focus, that mixing of religion, history and fiction, which led him to become the doyen of Punjabi literature at the turn of the century. And he set the course for the advancement of Punjabi in this. Two more things I mentioned before I close. One is that he focused on Sikh theology to a large extent and he meshed it with political culture. He developed, I'm trying to link it up with Renaissance. He developed journalism, theology, fiction and history and delved it into one, so that everything was, his main purpose in life was the advancement of Sikhism, which I said as earlier, as a second generation convert, to expect somebody to be so devoted which we need to all appreciate this. He was also a spiritually very elevated person. Like I said, the first thing which struck me, and most probably those who have known him would probably, or those who have seen him, or those who have seen pictures of him, is the divinity which is flowing from his face, from his beard and from his, generally every picture that you see, he's sitting in a very composed, unruffled manner with a kind of vibrancy flowing out from him. I think that is the kind of picture that I would like the students of this prestigious Sri Guru Tegh Bahadur College to focus on. Dr. Jaswinder was telling me that the idea of getting this seminar into the Guru Tegh Bahadur College was that so that the students are exposed to it. I think that's a very laudable thing, because the kind of the loss of moorings that we are facing in Sikhism today amongst the younger generation needs to be curbed, and the lead has to be taken by educationists, because you are the ones who are molding the future of this country and the future of Sikhism. The second thing which upset Bhai Vir Singh and which he tried to control was the conversions. And as I mentioned earlier, as was mentioned by Justice K.R. Singh also yesterday, J.S. K.R. Sorry, I keep calling him K.R. Singh. Justice J.S. K.R. is that this is again cropping up. And we need to introspect, and how are we going to stop it? Because India is becoming the world's most populous country by 2024. It is going to beat China. But unfortunately, the Sikhs are stagnant at 2 crore. It's amazing. The percentage wise, and our total fertility ratio or total replacement ratio or whatever you call it is dropping. And whichever one are remaining of us also, we are shedding the symbols of Sikhism. Now, I am not into orthodoxy. I don't support orthodoxy. In fact, one of my pet
arguments always is that if Sikhism was more open and didn't have this great orthodoxy about us, perhaps the expansion of Sikhism would have been much more. Would have been much more. But we need to, for whatever else I have against the English, one thing that they did good for the Khalsa Panth was that in the army, that they insisted that all Sikh soldiers who were in the army, they would sport the 5K. I think that is something which has probably saved us. So that is something which we need to implement now. Like I said, I'm not a supporter of orthodoxy, but at the same time, we need to draw a balance between trying to stop this flow of the outflow of Sikhism from amongst us, as well as further the teachings of Guru Nanak without getting into orthodoxy. All in all, I'll end up by saying that Bhai Vir Singh was the person who, as Ganda Singh has already said that in 1972, that he was the Renaissance man for Sikhism. And I think we need to accept that his contribution is great, and we need to see that the changes that he brought in, we are obliged on this 150th year of his birth to take it forward. Thank you. ਆਦਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਸ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗਸ, ਇੱਕ ਲੀਗੇਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੇਖਯੋਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ICS ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਨਿਊਟਨ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਾਦਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ICS ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਕਰ 12 ਵਸਾਈਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਫਲੌਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਫਲੌਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 12 ਵਸਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਿਲਾਇਤ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭੈਣਾਂ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੈਣਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆਵੇਗਾ, ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਦੌੜਨਗੇ, ਸੋਈ ਵੇਖ ਲਓ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਇੰਝ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਲਯੁਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੌਰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੇਟੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ। ਤੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਕਾਲਰ ਆਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਕਾਲਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਲੰਗਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਜਿਲਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਨ ਹਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਚਿਰ ਹੋਈ ਛਪੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛਪ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਭਈ ਜੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏ। ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਲਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਜੇਮਸ ਵਾਇਲ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਸਾਇਆ, ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਨੇ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਛਾਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਲਾਬ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਇਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਰਬਨ ਹਾਰਟ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ V.J. ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ V.J. ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ V.J. ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕੌਮੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ V.J. ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜੁਬਲੀ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜੁਬਲੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ੀ ਡੂੜੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਦੁੱਤੀ ਚਮਤਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਦੁੱਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਦੁੱਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈਗਾ ਵੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1877 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਬਾਹ 4:30 ਵਜੇ ਭਈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਫਟੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਨਣ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਭਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਆ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1817 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਰਿਆਦੀ ਕਰਾਤੀ ਗਈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡਦੇ ਗਏ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣਾ ਵਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1877 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ।
ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ, ਮਸੀਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਭਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਕੋੜਾਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ, ਸਭਾ, ਸੱਭਿਅ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਚਾਰ। ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਸੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਟਰੱਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਟਰੱਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜੋ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੰਡਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਛਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਛਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ।
ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਕ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਜੋ ਤਾਂ ਜਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ 1919 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਜੋ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 5, 10, 100 ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਮੇਜ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਛਪੀਆਂ ਅਸੰਕਲਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੀਲੜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮਕਾਲੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸੋਬਰ, ਬੜਾ ਠੰਨੇ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੀਲੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਚੈ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਰੁੜਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੀਲੜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਚਾਚਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਾਵਲੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੀਲੜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੇਖ ਤਾਂ ਛਪੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਵੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਲੇਖਕ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੁੰਡਿਆ ਤੋਤਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੋਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਸਤਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ 5 ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਮਝਿਆ, ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਦੇਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਈਵਨ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਦਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੁੰਦਰ ਜਾਗਰਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ 1926 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ। ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ 1885 ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀਆਂ 57 ਸਾਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ 57 ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 57 ਸਾਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਦ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁੱਛ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਦਿਕ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੇ 10 12 ਆਸ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਕਰਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਟਰੈਕਟ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਸ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਚਲੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 1911 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। What happened? In 47, Bhai Vir Singh, you must agree whether he was pro-British, anti-British, he was very, very intelligent man. This we have to accept. Manmohan Singh again, not very, very clever, but very, very intelligent man. He never employed a Sikh in his office. Yeah, really. I mean, no. Montague was not in his Prime Minister's office. He was Deputy Chairman of the Planning Commission. No, Bhai Vir Singh was very, very intelligent man. So he didn't want to get into controversy. Now when 47 was there was a fear of criminal riots in Amritsar because there was Muslim majority in Amritsar. So he shifted his private library General Sahab to Dehradun. Now, unfortunately, the university is taking a tough stand. We said, allow us to translate, allow us to digitize those Bhai Vir Singh collection. They are not allowing. One time it happened because my friend Ratan became acting vice chancellor. This B.B. Mahendra Kaur, she won't allow in his real auntie or whatever she was. And IES, they were on style. He took up the phone and shouted, "Oh, BB, सब बन के बैठ गई है, तेरे पापे की प्रॉपर्टी है, डॉक्टर महेंद्र से वेट कर रहा है." First she denied me, then she invited me to breakfast. तो मैं भी बड़ी चीज़ है सीखा बहुत कुछ। मैं अपनी ज़ेरॉक्स मशीन अपनी कार पा के ले गया, बिट्टू मेरा मुंडा सीखा, दिन रात सारा मटीरियल जाके text, not everything. Now it was Bopara who helped me, and my friend Vice Chancellor couldn't help me. I went to meet no Ninda of this great Vice Chancellor, President Vice Chancellor.
I said, we have 23 lakhs rupees spare, we can get the material digitized and give you a copy with an undertaking we will not commercially use it. He says, "Asi aap karange." This reply I'm getting from the last 4 vice chancellors, except N.S. Ratan, who shouted and got me into that. Now, there's a lot of material which is unpublished. Harvinder has collected it, and I would like to announce here on the 5th of December, we are releasing 17 new books. 17 books with material, including Innie's book, which was to be released on the 5th, but Inni has to return. So, Dr. Karam Singh, I know you are so full of knowledge. I'll come to your house, to your university, get advantage of your knowledge. Joginder Singh is there. This young boy who was sub-editor, he retired, and Maninder Singh, who employed him full-time. So, who are working on Khalsa Samachar, there is no problem, is only the manpower. Resources is not a problem. So, I went with proposal to the Vice Chancellor. Sir, we can, my friend Sujit is there, he was very helpful. I said, we can give this money for your conference. He says, "Theek hai." But should I open this, my card? My deal was, I will deal with Sujit Singh or Gurmukh Singh or one of the two. They are one and same. He says, we'll form a committee. We'll also put you as a member. No committee was formed. And then this conference was arranged here with the help of our principal, Dr. Singh, who is also the General Secretary. So there's a lot of material which is relevant. Bhai Vir Singh bare lagya do galan kehna chahna. I said he was very, very intelligent man. He didn't want to highlight differences. Master Tara Singh used to disagree with him. When for 1 year you got Agatwas, you understand Agatwas, and then when you are in one room, you have introspection. Master Tara Singh wrote him a letter कि भाई साहब जी माफ़ी दो क्योंकि मैं तुहाडे नाल डिसएग्री करदा सी, तुसीं ठीक सी, मैं गलत सीगा। भाई वीर सिंह जवाब पता की लिखिया? आप जी का पत्र मिलिया, भुल्लनहार सबको और भुल गुरु करतार, 5 ग्रंथी भेज रहे हैं, पाठ करा करो। So, I must be honest, I had influence of Bipin Chandra and Dr. Ganesh. I was critical of Bhai Vir Singh. And then in Jeremala, there was sentence celebration. ICSR asked me to read a paper. V.N. Datta was very fond of me. I read a paper and destroyed it. Read a paper but destroyed it. It was not recorded. Because I was myself ignorant. Bhai Vir Singh was one-track man. One track is, and then in Patala, Professor Bhan Singh, you know him. He was a one-track man. He will not accept any invitation. He will not like to become the Vice Chancellor. I witnessed one day, before Marg Singh became a Vice Chancellor, Badal went to him. He says, "Tusi kal VC बनना है." वो कहता मैं VC नहीं बनना. बादल कहता मैं नहीं जानता. कहता बैठा रहा भाई, खाना खाई जाएंगे, तू चीफ मिनिस्टर है, तू बिजी है, मैं तो वेला. बादल ने देखा भाई ये कोई तरीका नहीं, तो उस तो फिर डॉक्टर अमरीक सिंह का नाम इमर्ज होया. ठीक है. सो टू माई माइंड ये बड़ा चंगा डिसीजन है हरबंस सिंह का कि Encyclopedia of Sikhism in 4 volumes. He will live. As Vice Chancellor, he would have been failure because, again, I'm talking little nonsense. I was the first employee of the university in 62. भाई जोत सिंह ने अखा का ऑपरेशन कराना सी, गल फैल गई, जरा देखने नहीं जाएगा, गर्मी सी बड़ी तत दी, और डिसमिस हो जाएगा. असी जाके तो बच लाइन लगे, रजिस्टर साइन कर रहे, भाई साहब जी थोड़ी अखा ठीक हो जाए. फिर वक्त आया, अमरीक सिंह वाइस चांसलर बन गया. डिस्चार्ज की गुरबचन सिंह शॉर्ट स्टेचर ते वो कहता सिचुएशन इज वेरी टेंस. कहता गुरबचन यू डोंट बिकम टेंस, लेट सिचुएशन, यू डोंट बिकम टेंस, लेट सिचुएशन रिमेन टेंस. मेरी वाइफ बैठी सी तो वो कहता मोना तू रूह अफजा बना 4-5 बंदे दी. कहता भाई गल सुनो, थोड़े 2 नारे ने. वन इज वाइस चांसलर मुर्दाबाद, ये ठीक नारा है, मैं मुर्दाबाद होने तैयार हाँ. दूजा डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, ये गलत है. जे होंगी डिक्टेटरशिप तुम नारे नहीं सी ला सकते. तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस जो ना मैं शेयर करना चाहना कि भाई वीर सिंह बारे मैंने खुद भुलेखा सी. एक जी अच्छी पातर साहब सुरजीत मेरे दोस्त ने सारे, आई थिंक ऐसी दोस्ती सारी पक्की होनी चाहिए है. 2 इंसीडेंट है. मैंने ना
जहरू वाइस चांसलर बन गया, मेरा दोस्त क्लास फेलो सीगा, ते जोगिंदर बन गया हैड ऑफ बाबा राम सिंह चेयर। मैनू माड़ा लग्या पर्सनली कि गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, तो उत्थे जी चेयर है सतगुरु। तुहानूं पता गुरु जिहड़ा है सत नहीं इन्हें मसला हल किया ना। हाँ जी, वॉज जस्ट वन मिनट। I've been teacher of your college and I used to speak no, and used to announce those who want to leave my class, they can leave. They never left. Anyway, no, one second. कितने पहुंच गया मैं? हाँ जी। अच्छा ना, ये बड़ी अजीब गल है कि गुरु नानक तो गुरु है, तो नामधारी सतगुरु है। सतगुरु गुरु तो ऊपर होंगे ना। तो इन्हें मैंने बुलाया तो मैं फस गया। देखा जी 3 बंदे बैठे ने, अकाली अकाली नामधारी एंड थोड़े बड़े पढ़े लिखे सियाने बंदे। मैं घबराया, थोड़े तो नहीं घबराया कि तुम डाइसन टॉयलेट कर दे। मैं कहा दो असी अजकल चल रहा है UPA NDA मिनीमम कॉमन प्रोग्राम, असी मिनीमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए। नाम तारीख गल चंगे ने, फिर इशनान करके पाठ कर देना, ठीक है। महेंद्र सिंह रात दारू पी के सुनता, पाठ नहीं करता। अच्छा हूँ इस तरह जो मार्क्सिस्ट है, मैं उन्होंने एक गल अच्छी लगती है स्टडी करना, एक्सैप्ट डॉक्टर नेकी, जिन्हें सियाने सिख ने एट सम स्टेज और अदर लेफ्टिस्ट और प्रो लेफ्टिस्ट, ठीक है। तो असी हरिंदर सिंह लैक्चर तो चंडीगढ़ जो कल दिखाया सी प्रेजेंटेशन कि कामरेड साड़ी सांझ है, किरत करो वन के छको। उन्होंने इन्नी जबरदस्त इंप्लीमेंट की, बन के सकते हैं। मेरा टीचर सी बिपिन चंद्रा, एक बड़ा फंक्शन, तो ही वॉज चीफ गेस्ट, उधर टेबल लगाया। बिपिन कहता बेटे मेरे ड्राइवर को बुलाओ, ने सुन लिया। सलमान कहता नो ड्राइवर नहीं आ सकता। कहता बेटे चलो घर चले, मोना को बोलो मुझे खाना खवाए। जानते कहते मोना 3-4 परोठे और बड़ा 3-4 अंडे का आमलेट बनाओ, ड्राइवर खा लो। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਏਗਾ ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ ਭੁੱਖਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਮੈਂ ਲਾਰਜਰ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੋਈਏ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ। मैं नीना नाल टुडेजा नाल बड़ी बहस करदा। हाउ इज इट आर्य समाज एंड सिंह सभा हैड ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुक्ति बोझा नहीं सी सोशल रिफॉर्म। दे शुड हैव बिकम complementary movement. They became rival movements. Why? This is subject which I think normally I should not speak. So my dear friends, there is a lot of material. Please help me to get scholars and please accept them, left, right, center, good, bad people, दारू पींदे नहीं पींदे, आई एम नॉट बॉदर्ड, ठीक है। सो प्लीज लिटरेरी पीपल लेट अस फॉर्म ए कॉमन फ्रंट मिनिमम प्रोग्राम एंड प्रमोट लिटरेरी एस्पेक्ट्स ऑफ भाई वीर सिंह। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द लिबर्टी ऑफ we need to think about it. Particularly, that the silence of Bhai Vir Singh is genuine. He is not committing with any statement. The leadership has tried to cover it up by saying that he was a big unity. There is systems. But I think we need to just take whether that was a big statement. Firstly, I think when we look like that, it was breathtaking, and because they were taking the hundreds of history today, I should have been committed upon the bill. Yes, I gave it to the House. Now I request the next speaker, Dr. Karandeep Vishwa, to take on the very important issue of the famous novel of Sundari, which has gone into 42 history. So I think that by itself shows the importance of this novel. 49. So, respected Chairperson, Lieutenant General Dr. D.B.S. Sandhu, Professor President Singh, Dr. Jaswinder Singh, distinguished scholars and friends, I'm grateful to Dr. Mohinder Singh for the invitation to the conference. Personally, working on the Sundari has been an enlightening experience.
The present paper is placed at the turn of the 19th century when Bhai Vir Singh emerged as one of the most effective spokespersons of the Singh Sabha movement in the Punjab. He produced a huge volume of literary works. I'm not going into the detail, much is covered by the scholars. So, highlighting the movement's ideology and concerns, the first section of the paper traces the development of the Singh Sabha movement, which provided the intellectual and cultural context for Bhai Vir Singh's literary activity. The second section briefly gives the life and work of Bhai Vir Singh. The third section provides the storyline of his most popular work entitled Sundari, generally regarded as the first Punjabi novel. This paper concludes with Bhai Vir Singh's appreciation of the past and concern for the present and future of Sikhs. So, as a lasting product of the Singh Sabha movement, the Sundari continues to be read and reprinted till today. The Singh Sabha movement, I'm giving a historical perspective, so I would just highlight a few points. So the Singh Sabha movement emerged in the 1870s, unlike several other movements of the period, which were the creation of outstanding individual leaders like the Namdhari, Arya Samaj, Dev Samaj, and the Ahmadiyya. The Singh Sabha emerged out of the common concerns of the Sikhs. It got its name from the fact that a large number of voluntary associations of Singhs sprang up all over the Punjab during the last quarter of the 19th century. The first to emerge was the Shri Guru Singh Sabha of Amritsar in 1873, followed by the Singh Sabha of Lahore in 1879. By 1899, there were around 120 Singh Sabhas. As an association of equals, each Singh Sabha professed to speak and work for the entire Sikh Panth. The need for coordination among these associations brought into existence the Khalsa Diwan at Lahore in 1883, and then at Amritsar in 1883, and then at Lahore in 1886, with a somewhat different ideological slant. Later, a common platform was provided by the Chief Khalsa Diwan, established at Amritsar in 1980. So, about a dozen allied organizations were founded between 1890 and 1910, most notably the Khalsa Tract Society and the Sikh Education Conference. Sharp differences soon surfaced between the Amritsar and Lahore Singh Sabhas and the related Diwans and Sabhas. The Lahore Singh Sabha laid stress on social equality, distinctiveness of Sikh identity, and collectivity of the Sikh Panth. It was important for them to systemize Sikh theology and history and revitalize the Sikh way of life. The ideological divide was sharpened by the Lahore group's strong opposition to personal guruship, caste system, Brahmanical rituals and practices, and idol worship. The Lahore group was anxious to defend the distinctiveness of the Sikh faith against the counter claims of Christian missionaries, the Arya Samajis, and the Ahmadiyyas. Initially, however, the Sanatanist Hindu leaders as yet did not show any anxiety to include Sikhs in the category of Hindu. So, in its farewell address to the Governor General in 1888, the Khalsa Diwan of Lahore demanded that the Sikhs should be treated in all respects as a separate community. They advocated the use of Punjabi in Gurmukhi script as the medium of school education and in public life. The Sabhas opened schools for all classes and castes among Sikhs, built orphanages, and produced a considerable volume of literature to provide a correct view of the Sikh faith, social practices, and history. The reformers invoked the Sikh past for inspiration and guidance. A number of books were published on the lives of the Sikh gurus, the institution of the Khalsa, and the political struggle of the Sikhs against the Mughals and the Afghans. The reformers advocated that girls should be sent to school and female education should be promoted in every village and town of the Punjab.
Bhai Gurmukh Singh of the Lahore group wrote articles on women's education. Gyanidit Singh, in his article Kudi Marg, stated that those who killed their daughters were great sinners and they should be excommunicated from the Sikh Panth. Bhai Mohan Singh Vaid wrote Grihast Nirbha to instruct women to perform their duties as wife, daughter-in-law, and mother. Some of the books and tracts were written specifically to mold the behavior of Sikh women. I'm not going into the detail because of the paucity of time. So now I'm coming to the second section, Bhai Vir Singh as a Singh Sabha protagonist. Much is already covered by Professor Dharam Singh. So I would just give a few points that when we talk about Bhai Vir Singh, we talk about his father, about his grandfather, but we somehow forget his mother, Uttam Kaur. She was a devout Sikh, and if you read his letters, so when you read his letters and then you read his novels, one feels that there was some kind of inspiration he's drawing from his mother, and the characters he is creating also give some. It's like he's kind of reproducing his mother's image in them in a way. So, Bhai Vir Singh, it's already been mentioned that Bhai Vir Singh established the Wazir-e-Hind Press in November 1891, and in 1893-94 he established the Khalsa Tract Society in collaboration with Bhai Kaur Singh Bhutia. The society adopted the Nirgunyara as its official organ and published under its cover over 1,300 tracts on religious, historical, and social themes. On 17 November 1899, he launched the Khalsa Samachar at Amritsar. Professor Joginder Singh will be talking about it in detail. So Bhai Vir Singh produced novels, epic, poetry, drama, biography, tracts, and periodical essays. Turning now to the Sundari, an outline of its story is followed by some observation. The novel has 17 chapters. Its first chapter is based on a folk song which alludes to the oppression of Mughal administrators and the abduction of a Hindu girl by one of them. Turning to the novel, the girl's name is Surasti, who was born in a wealthy Hindu family and was abducted by a Muslim administrator. When her brother Balwant Singh brought her back to her parents' home, Balwant Singh is a Singh. When he brought her back to her parents' home, they refused to take her for the fear of Mughals' wrath. So her brother, who had become Sikh and joined a band of the Khalsa warrior, then decided to take her along. So dejected with the rest of her family, she went with her. Surasti was then asked by Sham Singh. It's very important. They asked in the novel, Sham Singh asked her that, what would you like to do? She categorically replied that she would not return to her husband, who had not fulfilled his duty of protecting her, nor would she remarry. She would rather offer her life to her fate and serve her brothers in the Jatha. She was given the initiation of the double-edged sword and renamed Sundar Kaur. She looked after the kitchen. She was now called Sundari and was respected and loved as a younger sister by the members of the band and accompanied them to the battlefield and took care of the wounded without discrimination of friend and foe. She was deeply religious person and spent her spare time in reciting Japji and remembering God. Sundari was full of compassion. Her acts of welfare of others, paropkar, occasionally landed her into trouble. So just before her death, she addressed the men and women of the Jatha in a moving manner, to which we will turn later. What is important is that Sundari, once she takes initiation of the double-edged sword, there is a total transformation in the person. She becomes a fearless woman, which is highlighted by Bhai Vir Singh. And this transformation is not just related to that she is fearless, she is also a liberated woman.
So that's very important. So through this novel, Bhai Vir Singh is creating space for abducted women. It's it's really commendable. I mean, abducted women आज भी कोई नहीं accept करता है. So he's creating space for that woman who is abducted, ਉਹਨੂੰ respect और ਉਹਨੂੰ सारा honor ਜਿਹੜਾ ਹੈ उस novel 'ਚ वापस मिल रहा है. So turning now to a few observations on this novel, the Sundari is regarded as an important milestone in Punjabi literature. So if I see it from historical perspective, its strength lies in the recreation of the heroic sacrifices of the Sikhs during the mid-18th century. Stating his objectives, Bhai Vir Singh hoped that by reading and listening about their glorious past, the Sikhs would become steadfast in their faith, pursue spiritual and worldly concerns properly, shun evil practices, strengthen their religion, love their high moral principles, become united and treat other communities with equanimity, neither with hostility nor with excessive love. Rather, Sikhs should follow the Guru's teaching that all human beings should be regarded as one. It seems Bhai Vir Singh was consciously responding to the criticism of the Sikh Gurus by the Arya Samaj leaders and the propaganda of the Christian missionaries about the superiority of their faith. He addressed uprootedness suffered by the Sikhs in the present. He wanted to generate pride among them. As the following overview of the novel indicates, it broadly conforms to the author's objectives. Historically, the story of Sundari is placed in 1740 with a couple of years before and after. It covers the tenure of three Mughal governors, Zakaria Khan, Zahia Khan, briefly also of his brother Shah Nawaz, and Munun Mulk, popularly known as Mir Mannu. So apart from oral tradition, it appears to be based mainly on Ratan Singh Pangi's Pant Prakash and Gyani Gyan Singh's Twari Khalsa. So there is a depiction of grit and tenacity of the Sikhs in the course of their struggle against the Mughal administrators, especially dwelling on the Chota Kallukara, perpetrated by Diwan Lakhpat Rai, construction of Ram Rani, the role of Jassa Singh Ramgadiya, Mir Mannu's measures against the Sikhs, Ahmad Shah Abdali's two invasions, and Diwan Paudamal's role as an administrator and as a sympathizer of the Sikhs. There are stray references to Nawab Kapoor Singh, Hari Singh, Jassa Singh Ahluwalia, and Ala Singh of Patiala. The well-known martyrs like Bhai Mani Singh, Sukha Singh, and Deep Singh are also mentioned. Bhai Vir Singh uses the terms Mughal and Turk interchangeably. Occasionally, the stereotype of the term Malay, impure, is also used for them by some characters in the novel. The author refers to the weakening power of the Mughal emperors, underlines the lack of stability due to quick change of governors at Lahore, and highlights the terror and repression unleashed by the Mughal administrators at the local level. The administrators collected revenues but did not protect the subjects, let alone provide justice. There is a long description of repression of the Sikhs by Lakhpat Rai and barbarities suffered by the Sikh men, women, and children. The Mughal and Afghan soldiers are characterized as treacherous and bigoted, one abducting Sundari who nursed him to health, and the other, a gravely wounded Afghan, attacking her because she was a Singhni, even though she had given him water to drink. The author goes out of his way to praise Paudamal and gives somewhat disproportionate space to the historical character of Paudamal. He is presented as rendering crucial help to the Sikh struggle against the Mughals and Afghans. It is pertinent to mention that Paudamal was the author's ancestor. However, projection and propagation of Sikh faith seems to be the primary concern of the novel. There are references to Guru Granth Sahib as the basic source of Sikh ideology and ethics, belief in one God, and
with no room for empty rituals. Fokat Karan is emphasized. Sundari spent spare time reading the Granth Sahib, reciting the Japji and the Shabad Hazare, and meditating on God's name. The part before sleep and the Ardas and Aarti also figure in the life in the jungle. The Harmandir Sahib was a premier sacred space of Sikhs, and bathing in the sacred tank was a source of merit. So, in spite of the trying times, the Bhai Vir Singh mentions that the Sikh men, women, and children visited the Darbar Sahib on the Gurpurab and other occasions. Sikh faith was open to all, though Bhai Vir Singh refers to the conversion of Hindus alone. The novel lays emphasis on the transformative impact of the initiation of the double-edged sword on both men and women. At the time of her initiation, Sundari is called the daughter of Guru Gobind Singh and Mata Sahib Devi. Later on, Sundari is also compared to Mai Pago. Martyrdom and willing sacrifice of the Sikhs for their faith and values is underlined in the novel. So certain values are built into the Sikh ideology. At the individual level, welfare of others, paropkar, emerges as a dominant ethical concern in the novel. Sundari attended the wounded irrespective of faith and the site to which they belonged, I mentioned it earlier. So her deep compassion is regarded as a feature of the Sikh faith. A Sikh is instructed to remember God's name and act in a detached manner. Right action, but not wealth, is important in life. Despair or ending one's life out of despair is condemned. Sundari is loved and respected by her Jatha as a sister. Her request to them that money should be sent to Nawab towards the expenses incurred by him on her treatment suggests that a Sikh should discharge her debt before death. So, Sundari entreats her brothers to treat their wife with respect, satkar, and as an equal. They should not look at other women with lust. Killing one's daughter was a punishable act. Elsewhere, Sundari admonishes a Hindu Khatri whose wife had been abducted from killing himself out of helplessness. Optimism underlies faith in God, which makes committing suicide a sin. Dying for a cause, on the other hand, is construed as martyrdom. At another level, as warriors, the Sikhs are instructed not to harm women and the children. Foraging is considered inappropriate. The Sikhs should pay for food and fodder. When in power, they should not regard any Sikh as inferior, nor should they discriminate between Hindus and Muslims, nor between castes. It is also emphasized that their enmity was against the oppressive rulers and not against Muslims per se. Justice and protection of all the subjects, including poor Muslims, is the duty of the ruler. Incidentally, when Sundari was being abducted, she tells the ungrateful Mughal soldier that you never offer prayer, namaz, but perpetrate oppression in the name of religion. So, turning to social relations in the novel, there was hostility between Muslim villagers and Sikhs, but Hindu villagers favored the Sikhs. There was by and large peaceful coexistence in villages with a general consideration for one another's religious sensibilities. The Muslim women who came to plead for the release of their men had food cooked for the Jatha by Hindu women of their village. In another situation, the Mughal administrator who abducted Sundari had her treated by a Brahmin Vaid and attended by a Hindu woman. However, the Khatris and Brahmins of the village of the abducted Khatri woman refused to take her back into the Hindu fold because it was against their time-honored tradition. Thus, even though she was merrily being made to eat the food of the Turks, she was like a fruit fallen from the tree which could not be put back. Sardar Sham Singh got angry over the response and ordered preparation of the sacred food, Kada Prasad. The Khatri and his wife now decided to reject the Hindu fold and took initiation of the double-edged sword.
Bhai Vir Singh typecast the Sikhs, Muslims, and Hindus respectively as brave, oppressive, and submissive. The Hindu Khatri and his wife, who were initially meek and helpless, became confident and resourceful after taking Amrit and joining Sundri's Jatha as Dharamkaur and Dharam Singh. A Hindu is depicted as soft as butter and a Khalsa Sikh as hard as stone. When the Nawab entreated Sundri to agree to marry him, he said he was not a rustic Jat. He says that I'm not a Jat Gawar but a poet, shire. The desirable roles and mutual relations between men and women in the Sikh Panth are highlighted. Just before her death, Sundri addresses the men present that they should regard their wives as equal and not inferiors, means they should not be treated harshly. The women are treated as Shudras in the Shastras, but the Sikh Gurus have praised women. They have given the right to remember God's name and strive for liberation. Guru Granth Sahib treats them with respect and appreciation. The 10th Guru entitled women to take initiation of the double-edged sword, it is mentioned in the novel. So Sundri exhorted the Sikhs to respect their wives, maintain purity in the Panth, and have the same attitude towards women as they treated her. So turning to the Sikh women, she says that the Sikh Panth would be strong so long as they remained pure in their faith and loyal towards their husband. If out of love of their children, the women turned away from the injunctions of Guru Gobind Singh and worshipped others and adopted forbidden practices, they would be no different from the Shudra. Furthermore, the image of an ideal Sikh woman is constructed by Bhai Vir Singh through the character of Sundri. She is presented as a supreme goddess, Jagdevi, who has control over her desires. She is committed to her faith, she serves others, she is brave, enduring, modest, pure, fearless like Goddess Durga and active in battle. Sundri is supposed to have all the qualities of an ideal Sikh with fortitude and human dignity. In this construction, the conventional womanly virtues like devotion, dedication, service, modesty, and purity coexist with fearlessness, endurance, courage, ability to fight, and readiness to court martyrdom. Significantly, thus, I think it's quite important, Bhai Vir Singh exalts Sundri to a higher plane, where her conventional differences from men get replaced. It is emphasized that there is equality between men and women in the Sikh religious life, and she becomes a model for the women of his own day. So, addressing the Sikh women in the present, I quote Bhai Vir Singh says, he appeals to them to become true Sikhs like Sundri. He says, O golden laden Sikhnis with faces painted red, look at the plight and steadfastness of your Vaderi Sundari. Despite the great difficulties she encouraged, she did not forsake her faith. She put her life in peril, but never compromised her good qualities. In moments of great trouble, she remained firm in Sikh faith. The author prefers the Sikh women to wear the thickly woven clothes in place of flimsy garments. He then admonishes the Sikh women of his day for sending their husbands and sons to the wrong path. The Sikh community was losing because of the un-Sikh religious practices and drift of the Sikh women. The author goes on to give a long list of such undesirable practices. He tells the Sikh women that after forsaking your God and Gurus, you are worshipping stones, trees, idols, graves, and peaks. Out of your ignorance of the Sikh faith, you drift towards other religions. You instruct your children also in other religions. Your children would grow to be half-baked. You made your sons turn away from Amrit and in its place wear the sacred thread, Janju, and dhoti. You observe the marriage and death rituals of others.
Moreover, continues Bhai Vir Singh, through loud ritualistic lamentations, you made your bodies sick and bodies and minds sick. In your greed for money, do not marry your daughters to nonsense. Get rid of the mixture of useless ideas and become pure Sikh women. Uh, Finally, Bhai Vir Singh asked the Sikh women to become true Singhanis, brave, virtuous, chaste. Otherwise, for their husbands, they would be like an Amar whale, which dries up the plant and kills it eventually. Bhai Vir Singh, if we see the novel, Bhai Vir Singh idealizes the 18th century and presents the Khalsa Panth as brothers solidly united. There were no animosities, no disunity, no factions. In times of need or in a crisis, the Sikh leaders took decisions by having recourse to Gurmatas. Gurmatas are collective decisions in the presence of Guru Granth Sahib, underpinned by the doctrines of Guru Granth and Guru Panth, Granth Sahib and the Panth Ardagiri. He's highlighting this point. The author presents a contrast when he talks about his contemporary times, probably referring to the ideological differences between the Lahore and Amritsar Singh Sabhas at the time of writing the Singhri. He says that our disunity is the cause of our misery. In the novel, he laments that, like other nations, the Sikhs have not raised a memorial to their brave martyrs of the Chota Kallukara. Rather, they have not preserved their own history. He is concerned about several issues. So elsewhere, he expresses his deep concern about stone idols. I found it very, it's an important statement. कई लोग कहते हैं कि भाई वीर सिंह चुप रहंदे, but he has his own style. उस टाइम बड़ा डिबेट चल रहा है ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ. He is pointing this in the novel. He is saying that he's showing his deep concern about the stone idols being worshipped in the Darbar Sahib at Amritsar. So his critique of the present is the obverse of the idealized Sikh past in the novel. By recalling the ideology of the Gurus and laying stress on the Sikh way of life, Bhai Vir Singh seems keen on projecting the distinctiveness of the Sikh identity and a harmonious community life, so that the Sikh could come out of the present morass and strengthen their faith. Incidentally, in consonance perhaps with the objectives of the Singh Sabha movement, he avoids a direct reference to British rule, but there is no appreciation of its bearing on day-to-day life of the Sikhs. I think it's a significant point. The novel had a tremendous impact on the Sikh psyche. Bhai Vir Singh was successful in his, I will take only 2 minutes. So, Bhai Vir Singh was successful in his objective of writing this novel. Several Sahitya Sikhs took initiation of the double-edged sword and became saints. Letters from different parts of Indian subcontinent like Jammu and Balochistan praised the novel and underscored that Sikhs became conscious of their distinct identity and glorious past. In a short span of time, it became an essential reading in the Sikh institutions and part of the curriculum. Sikh Kanya Mahavidyalaya jo curriculum da part hai, but otherwise it was introduced in all the schools. So Sikh missionaries used the novel for the propagation of the Sikh religion. So this short novel kindled the spirit of Sikh religion in both literate and illiterate Sikhs. So Hira Singh Dutt, for example, in his autobiography Meriyan Kuch Itihasik Yaadan, states that after reading Singhri, he was fascinated with the Sikh tradition of martyrdom and developed a keen desire to visit the Darbar Sahib at Amritsar, which he finally did in 1910. Bhai Jodh Singh, a contemporary of Bhai Vir Singh and a leading Sikh intellectual and public man, writes, after reading the novel Singhri, I became attracted to the author, whose name I was told was Bhai Vir Singh. Even Master Tara Singh told Bhai Jodh Singh that he became Tara Singh from Nanak Chand after reading the novel. It's again an important, see the influence of this novel. The character of Sundari was seen as a reality by most of Bhai Vir Singh's readers. In 1920, Mulk Raj Anand, the well-known novelist, along with his mother, used to attend the katha of this novel by Bhai Vir Singh himself.
Anand says that the audience at these recitals was composed mainly of women, married, unmarried, and widows. So this I found this statement quite significant. So Anand got the impression that through the empathy of Bhai Vir Singh, who consciously made women the core of his novel, the women seemed to discover themselves. It may be added that by 1933, 20 editions of Sunti had come out and more than 8,000 copies had been sold. By 1972. It had gone into 34 editions, totaling a million copies. Now we know 9 million copies. So after over 120 years, its impact on the Sikh psyche continues to be felt. Thank you very much. Thank you, sir. I also take this opportunity to thank Bhai Vir Singh Sahitya Sadan and Professor Mahendra Singh for allowing me to present my paper, which is Gender and Social Reform: Contribution of Bhai Vir Singh to Sikh Women's Education. And I just want to share with everybody that that while I was researching, I finished my Gender in Education MPhil dissertation at JNU, and I was wondering what to take up as my doctoral dissertation theme. And that time I came across an abstract on the Sikh Kanya Mahavidyalaya, and I was told by my fellow researchers at JNU that I should definitely visit National Institute of Punjab Studies or Bhai Vir Singh Sahitya Sadan if I am interested in this area. And so my visits to the Sadan began, and there I met Professor Mahendra Singh, and gradually I was sitting there for long hours working and exploring, and also thinking how I got pulled into the work which is related to the Sikh Kanya Mahavidyalaya at Firozpur, and everybody would ask me how you took it up. So now I think, building all these connections and putting everything in place, it somehow answers my question, and question which I have been, asked to address so many times, is that, if we look at the whole idea of women's education, Bhai Vir Singh played a very important role. And if I may call him as ideologue of the institution, that is the Sikh Kanya Mahavidyalaya, I will not be wrong, because he supported the institution in many ways. And last, when I spoke to Professor Mahendra Singh sir, then sir said that you present your paper, but at the same time ensure that you are focusing on Bhai Vir Singh. Because last time I spoke at the Sadan, my paper was on the Sikh Kanya Mahavidyalaya. So now I am able to build those connections that
Bhai Vir Singh played an integral role in promoting Sikh women's education, and also when I was going through different books and trying to explore the connection between Bhai Vir Singh and Sikh Kanya Mahavidyalaya, it came out in very important and integral ways, which I will show through my presentation. As we know, Bhai Vir Singh's lifespan was from 1872 to 1957, and this also is the time when Sikh identity was quite diffused, and towards the course of his life, he also played an important role in consolidation of Sikh identity, as all the speakers, all prominent speakers before me have shared through the social reform, Singh Sabha movement, and so on and so forth. So I will not go into those details, but he played a very important role. And as far as Punjabi literature and language are concerned, Punjabi journalism, he brought in favor of educational movement of the Singh Sabha. In 1892, he assisted Wazir Singh to establish Wazir-e-Hind Press at Amritsar. In 1893, along with Bhai Kaur Singh, became an instrument in founding the Khalsa Tract Society. And all this is important because all these publications also had different sections on women's education. That is why I am discussing them here. And they contributed in a very important manner through the Khalsa Samachar and monthly periodical Nirguniyara, featured articles on contemporary issues. Bhai Vir Singh also contributed to the establishment of the Chief Khalsa Diwan, as all of us know already. So Khalsa Samachar, as I am made aware of, will be discussed in detail by Professor Joginder Singh, but my concern here is only to highlight aspects of women's education, especially Sikh women's education, that the periodical addresses. While doing my research, I also visited Nehru Memorial Museum and Library, and it has microfilms and microfiche of Khalsa Samachar, Khalsa Advocate, and it's very interesting to look at all these periodicals, especially to read articles on women's education. They tell you that the vision that probably Sikh reformers have had for women's education has still not been realized. I must say that. Maybe they had very far-sighted vision. We have been able to only reach halfway through, and there is still way beyond. Even when I have looked at previous government reports at India International Centre Library, they have a special section of old records. It shows that amazingly Muslim girls were faring much better then, as they are not presently. Hindu girls were also faring, but Sikh girls' participation in education was very, very gradual. Though it was present, as Leitner also says in Indigenous Education in Punjab, that there was evidence of, Sikh girls visiting dharamshalas or education being brought to them in Gurmukhi. So that we are aware of. So Khalsa Samachar, as we know, started on November 17, 1899 at Amritsar. Bhai Vir Singh edited this newspaper till 1914, and even later on, while he was not editing it, he continued his association throughout life and also ensured that there are some articles on women's education. And as far as Sikh Kanya Mahavidyalaya is concerned, just very briefly to share the history, Bhai Takhat Singh and Bibi Harnam Kaur were co-founders of the institution, and it is interesting to note that Bibi Harnam Kaur actually had this idea that they should have a boarding house in place for girls who wanted to study there, because Sikhs were in different parts of the world, in different areas of the globe, but they still wanted a very Sikhic form of education for their girls. So this idea was initially rejected by Bhai Takhat Singh because he thought that this would not materialize. Looking at the state, the community is, they would not leave the girls. But she impressed upon him, and it was advertised in Khalsa Samachar to establish this boarding house. And the unique feature was that boarders and warden lived like a family. And there are many instances to that. Sardul Singh Kavishar has his articles in place which go on and on about the relationship that the founders had with their students. And religious education was the core of the curriculum, and the books that have been discussed, for my last speaker here talked about Sundari, and that was rightly a part of Sikh Kanya Mahavidyalay's curriculum. And it is interesting to know that the idea that Bhai Vir Singh had got materialized through girls of the Sikh Kanya Mahavidyalaya. I can say that because of my extensive study in this area,
It shows that whatever ideas he had, how girls should be nurtured, how are they Sikh, how can we categorize a girl as a Sikh vis-a-vis a Hindu girl or a Muslim girl, what are the specific features that get highlighted. So all those were impressed upon girls as while they were students of the Sikh Kanya Mahavidyalaya, especially under the founders Bhai Takhat Singh and Bibi Harnam Kaur, and later on Bibi Agya Kaur, who joined him. So there was also a special column entitled Stree Sudhar 1899, which also talked about the need to emancipate women from social evils. So education was an instrument of change. At the same time, there was also concern to deal with other matters which were prominent as far as women were concerned. So if we talk about Sikh educational institutions, Bhai Vir Singh through Khalsa Samachar encouraged Sikh organizations to have their own institutions so that they could disseminate Sikh principles. And that is obvious through the Sikh Kanya Mahavidyalaya. Even now the institution runs, though it is a government-aided institution, and still they had a divinity teacher earlier also, who was sponsored by Satnam Sarab Kalyan Trust. Later on the trust decided there was some issue, they are not funding the school presently, but the school has a Gurdwara within its premises, and there are regular Path and Kirtan held by the students and teachers of the institution. So they still feel, if you speak, when I spoke to the teachers there and the students, especially the teachers who had also served as principals, retired teachers and so on, so they shared that, somehow, maybe I don't know how practically it is true, but philosophically they felt that, spirit of Bhai Takhat Singh guiding them. So the institution deals with that. So as far as Bhai Vir Singh is concerned, he felt that modern education should serve the cause of Panth. Through institutions like Sikh Kanya Mahavidyalaya, children should follow Sikh way of life guided by their mothers, and mothers to be nurtured by institutions like the Sikh Kanya Mahavidyalaya. Transaction of Sikh history and theology, which is also not only Sikh Kanya Mahavidyalaya, it worked as a nucleus, and there were many other girls' schools which were established and which were also supported by the school at Firozpur. So focus of Sikh Renaissance on women's education, that was very crucial in enabling women to reach, I must say, where they are, and we are able to share our ideas here, shows that there must have been people who have supported women's education in the past. So role of educated women in propagation of Sikhism is most important. Even now the school, Sikh Kanya Mahavidyalaya, nurtures that, and there are many students who have become divinity teachers, and they go to different rural areas of Punjab and even near Firozpur, because it is located in Firozpur, and they spread the message of Sikhism and transmission of ethical and moral values to Sikh children. As far as Nir Bunyara is concerned, I took this up because of a special reason, that it emphasized on women's education as an instrument of community's progress. So the community could progress only if women were brought to the portals of education. It had a tract named Uttam Sikhya, published by the society, which advocated for women's education, and it said that a country cannot develop unless and until women's education was also promoted, and how women can play a very constructive role in society. So Bhai Vir Singh, in his text, as all of us erudite audience that we have here present has read already, that he always gave references from the Sikh scriptures and history to promote gender equality. Use of female voice to share experiences of women, so that is also important. Even the magazine that we see of Sikh Kanya Mahavidyalaya, Punjabi Pan, it had many articles by anonymous authors. Those could not be identified, but they talked about women's matters and also empathized with their condition and implored them to continue their struggle in gaining education. So he always kept women as central character in his novel, as we have heard about Sundari, and he was a staunch believer of Sikh faith dedicated to the cause of Panth. He cautioned women not to become forgetful of the Sikh vision of transcendent faith. So this is very true, that we see how Singh Sabha negotiated for a consolidated Sikh identity that should not get in any way disrupted or erupted by ideals of Hinduism. So they should not believe in superstition and idolatry, and awakened Punjabi society, founded educational institutions with boarding house exclusively for women. So he was an ideologue in so many matters.
So this quote is from Sundari: forgetting the ever-living one, you have fed cakes to the serpents, becoming oblivious of the one beyond life and death. You have taken to the path of ignorance towards which you draw your husbands and sons as well. For a second, remember Sundari like Sundari, become courageous like Sundari, adopt the path of truth. So, how women are implored to follow these ideas and to improvise them and embody them, most importantly, and through institutions. An ideal Sikh woman should have these qualities of benevolence and be brave and courageous. So this is a particular excerpt which is very widely read and is present in most of the research papers. O Sikh maiden of today, born with the silver spoon in your mouth and living in luxury and comfort, the daughters, sisters and mothers of the poor and rich Sikhs, look at the faith and plight of your forerunner Sundari. She never loses her faith. She takes a risk with her life but doesn't give up her virtue. In times of trouble and calamity, she remains firm and sticks to the doctrine of Sikh religion. Just look at yourself and find out for yourself if you are damaging the Sikh community or not. So all these aspects are so true. I think they are still relevant in contemporary times. Be brave and truthful Sikh ladies like Sundari, be virtuous like her, and make yourself and children true Sikhs. Otherwise, you would prove to be for your husbands and the pernicious creeper which dries up the plant and then itself perishes. So as far as the Sikh Kanya Mahavidyalaya is concerned, in 1904, the school acquired a boarding house called Ashram. Bibi Harnam Kaur suggested this idea. And there were 5 people or 5 beloveds who convinced Bhai Takhat Singh that this is an emergent issue and should be addressed. They were Bhai Vir Singh of Amritsar, Bhai Teja Singh of Mengan, Bhai Sohan Singh of Gujarkhan, Sardar Suchet Singh of Agra and Sardar Thakur Singh of Munavan. Please excuse me for my pronunciation if it's not, appropriate. So thus Bhai Takhat Singh became an active crusader for the necessity of accommodating and educating girls from far and wide. So everywhere, if you look at the institutional history, we find off and on Bhai Vir Singh's mention and his contribution in different ways in supporting the institution. So the objective of the ashram was to produce virtuous women, caring mothers, beloved sisters and obedient daughters, which it did for a very long span. So coming back to Khalsa Samachar, so SKM is referred there as Panthik High School for Girls, where religious instruction, handicraft work, sports, boarding facility among others are offered. And there are different remarks of prominent visitors in the visitors book, and some of them were published in Khalsa Samachar. So one is by Maharaja Nabha Ripudaman Singh, who visited SKM as a abbreviation of the institution and noted the novel Sundari being taught in 4th standard. The 1916 curriculum of SKM continued with the transaction of this text. So there were 2 curriculum revisions. One was in 1916, another was in 1929, which focused on making the religion as core of curriculum along with other modern subjects. So it will be interesting to know that the institution also offered English, and it was only after permission from parents. So students had to get a written permission from parents that they could study English. As far as Sikh Educational Conference is concerned, the force behind that was Bhai Vir Singh. As we see on January 9, 1908, Sardar Sundar Singh invited leading Sikhs with Sardar Tarlocha Singh as chairman and Bhai Jodh Singh as secretary. There was a discussion to start Sikh Educational Conference, and real enthusiasm and guidance came from Bhai Vir Singh of Amritsar, subsidiary organization of Chief Khalsa Diwan it was. So it basically coordinated and accelerated activities related to education among Sikh women and men. So there was Sikh Women's Educational Conference also later on. There were different tracts to warn Sikhs, especially women, against submitting to influences of other religions out of ignorance. So we see all these tracts like Istriyan Lai Amrit Di Lod, Ik Kanya De Dukhare, Bal Vivah De Dukh, Sushila Ghar Vich Swarg, Garib Kaur, Kharch De Teen Tang, among others, directly or indirectly, which focused on women's education. Bhai Vir Singh provided references in his novels from the Sikh scriptures and history to promote gender equality. Ideal of Sikh woman dedicated to the Panth. That is what his main idea was, and he thought that reform is possible through the question of women's education. If women gain education, then they can help in consolidation of Sikh identity.
So if I use the term invention of tradition, which has been employed by Doris Jacob in her book in reference to Bhai Vir Singh, that he created role models for Sikhs. If you look at the term invention of tradition is by Eric Hobsbawm, so it is very true in this regard that he created role models which could be emulated, though they were so, their level was so high that always I think women, being a woman myself, they would negotiate in reaching that standard. It talked about very high standards. To champion Punjabi in the Gurmukhi script for popular usage that also comes from his upbringing, he realized that how Christians are using proselytization in education to have more converts. So likewise he thought Gurmukhi is very important because that would help in strengthening of idea of identity amongst Sikh community, and he was foremost proponent of Punjabi, responsible for a great proportion of literature originating in the late 19th and early 20th century. Even now, I think if we start reading his texts, it would take us a decade to finish reading them all. And he contributed in different ways through Wazir Hind Press, Sikh Tract Society, served as a major spokesperson of the Singh Sabha movement, and all his literary works supported the movement in very important ways. He also wrote anonymously many tracts of proper behavior, status and attitude of Sikh women, how should they conduct themselves, how they should be in their day-to-day lives, and what he portrays through his work is heroism of Sikh womanhood, how they can be heroic. So like Sundari, Vijay Singh, how Hindu husband to convert to Sikhism, Satwant Kaur, an ideal Sikh girl captured and served as a slave in a Muslim household in Kabul, escaped to return to India in the guise of a man. So all these are very, very gallantry acts, to be performed by a woman. Rana Suraj Singh, immense devotion and love of Rani Raj Kaur for her husband Rana Suraj Singh. If you look at, my last speaker also highlighted that there is some discussion on which was his first work. There is also mention of Jyotiruday 1882 model for Bhai Vir Singh's creation. That he referred to that, probably it was a translation from Bengali, that is what is referred. Maybe other scholars can enlighten us in this regard. So Indian womanhood, how it was subjected by male domination of society and general backwardness of India has been highlighted by Bhai Vir Singh's works. So Sundari, if you see, is site of Sikh women's identity construction. It is symbolic of a recovered and purified Sikh tradition, and it assists Tat Khalsa view of constructing womanhood. So if you look at him, he is an ideologue who has provided us with an invented tradition, and his Sikh heroines help us fulfill the model of a world view based on creation of Sikh distinctiveness. How are they different from other religious identities? So if you look at role models, unlike discrete metaphors, are systematizing, organizing grids or screens, offering complex and detailed possibilities for analogical transfer to another life. So this is the main focus. I think we need to look at his work by highlighting these aspects. They are crucial. With this, I come to the end of my presentation, and I think comments that I get from the audience present here will help me in working on this paper and probably revising it and refining it further. Thank you so much. Given us the vision and the education reforms as provided by useful. This is covered the entire family in a very comprehensive manner. Because these issues are now able to raise. And the important point that we have here is the vision of how useful is and the vision of the person and the theory of
women to continue. But here, the two women have propagated. It started from 1961 with John, the women were two started teaching the Baba one time. Equality has been preached to the six. Just by the bill, the bill by everybody is by intellectual leaders. We need to perhaps think to see where we are lacking. We still don't have any kind of dominance or a equal place to teach this capital. It's not without being politically oriented. I would just want to say that the SCPC, your body because now being elected, there is not a single woman in it. And there are so much of resentment and non-women want to be stand for the presidency. I think we need to look at that, taking ourselves because one is that at what level should the novel children be taught? How is it being taken aback to see that people it's not fair. Don't think that girl will be saying that it's not your level. So really understand the nuances of a novel which is so loaded with sentiment and with thoughtfulness. Perhaps we need to rethink this. At the same time, I'm sure it is being taught at the university level what we funded. And that those of you Punjabi department can be able to study whether the diploma is it taught in Punjabi. There is that right not on a time. So I think now it's about it. There are people which we are there to be students. Exactly. Only majority level municipality है कि काफी से समझना है कि काफी आपको ये समझना है कि केंद्र में की यहाँ पे भी हम लोग so this is just level का काम है जाना चाहिए क्योंकि जो research in India only थोड़ा या it should not become repetitive and a certain stage. We need to be a little more cognizant of this fact that research has held, I have to say this openly, is now becoming basically downloaded from the internet and paraphrased by people into constituted as and if you want to do something which is as deep and as representative of womanhood as female is, then we need to get their knowledge out of it. So that is one issue which is this country. The second thing is that kind of language because to the country that I didn't really get the point. I think somebody is in I think the very इसके अंदर में बहुत सारे anonymous contributions and perhaps we be a little more upfront in what we want to see. Very fact that women are unable to come up with their names when they write something revolutionary, and we as the real society, we need to think. We need to thank Dr. Sahitya for a very nice education. And I think this activity is thanking all the other panelists, Dr. Bhavanti, and the excellent lectures which covered almost everything, Dr. Paramjit Malhotra, for the complete mind of the gamut of feeling, and then Dr. Sahitya for presentation.
and the education of the community. Anybody have any question you want to ask the panelists? May I request during lunch hour you can have a separate discussion group. Friends, you know, in Rajasthan there is a large Sikh population. We missed a friend called Sir Gurdev Singh, retired actor. Now I discovered this Gurdev Singh formed a society to propagate Bhai Vir Singh. What they'll do, they buy book from us on 40% discount and sell them on 50% discount. I said, why? He says that is 10% my contribution. And he passed away. We honored Sir Gurdev Singh. Fortunately, with us today this morning, Sir Rupinder Singh, IPS, Inspector General of Police. On the quiet, he is promoting Bhai Vir Singh. So we are a little bit touched. We would like to honor him if he permits, if he doesn't mind. I request the principal of the college and General Sandhu to honor Sir Rupinder Singh with publications of the Sadan. Welcome. Please come, please. Please come, please. बहुत सारिया गल्लां मैं कर नहीं सकता जो अमृतसर गए ना कोठी एक पासे भाई वीर सिंह दा बेड लगे हुआ सीगा सामने भाभी जी का बेड लगे हुआ सीगा तो मैं कहा नहीं मैं हुण जांगा भाभी जी से पापा जी कट्ठे रहेंगे ठीक है जी तो मैं बड़ा सदन कंट्रोवर्शियल हैगा अच्छा असी एक स्कैच लगाए ने पेंसिल स्कैच ब्यूटीफुल पेंसिल स्कैच तो मैंने एफर्ट करनी पई ऑन दी मिसेज दी लगाया मैं कह नो खुदा दाद हैज टू बी देयर लेफ्ट इज राइट इज मैंने नहीं पता कौन सी का ठीक है धनीराम चात्रिक वाज हिज काका ही शुड बी देयर हिज वाइफ शुड बी देयर and we're looking for the photograph of his mother. We couldn't find it. It's a question today in my mind. We'll locate the photograph. Otherwise, like so much thing, we will create one. woman running again, I like to quote the invention. कोई किसी को राज न दे है जो ले मुझ बल दे है इस बल भाई तो भी आप Thank you, Ji. Thank you for all the panelists. And I'm sure, you know, we stand gained in terms of knowledge this morning. And I take this privilege to thank Sanjeev Saab and Dr. Bhai Singh and Sahitya Ji, who is my colleague in DU. And then the young woman, you know, who has presented the whole thesis so beautifully. I would request, you know, the guests to join us for lunch in the principal's chambers, and others, colleagues, you know, my colleagues in Khalsa College and students, kindly, you know, the food is there in the basketball court. You kindly join there. All the guests, you know, the delegates are requested to join in the principal's chamber, in the office of the principal. And we will reassemble exactly after 40 minutes here in the same room. And I think Professor Vir Singh is chairing that session, and Vanita
who is one of our colleagues in Khalsa College, just retired. She will be giving her presentation.
democratic roots of the Sikhs. And again, they sent me a detail. I said, no, I don't fit into your description. So I do not want honorary. I cannot come to Bathinda or Dharamsala. So I'm not available for lecture. Then deed was online, but not a comma full stop to this. And I learned from Yadunde where he is. Half page, you can put your paper and little you can read. I learned it. Now, I took Vir Singh a little lightly, but that day he had the courage. He read a paper, and since the chair didn't turn up, I asked to be the chair. He raised an issue which hasn't been raised in spite of a national level committee formed by the government with the Prime Minister as its chairman. Issue was, why did Guru sacrifice his life? And he raised the issue. He was not afraid. And issue was that he sacrificed for the larger interest of religious freedom. Smaller interest was the Kashmiri Pandits. In those days, much before the formation of 1946, I think, Human Rights Commission in the UN and all that, in 1929, there was a body called International Association, and I can show up, I'm connected with that. But much before that, Guru Tegh Bahadur did it. But we don't have the courage to say that he stood for humanity, not for a section. Bhai Gurdas calls Guru Nanak Jagat Guru, Mahendra Singh calls Guru Nanak Guru of the Sikhs, which is wrong. So signs of change, but Sikhism has a great sort of, if you say Guru Nanak had the courage to talk in Babarwani, teachers should have, they have some, not all, courage to speak the truth. And where are my friends missing, those who are known for speaking the truth? तो फिर शुरू करिए कि करिए Yeah, this is their last. We have a old friend, very well known scholar, administrator, and I say go-getter also, Dr. Vir Singh. For long years he was secretary of the Punjabi Academy. It was the academy then. I wish it becomes the academy again. Then he was professor and also head of the Punjabi department. And now he is Secretary General of an International Interfaith Center. For me, unofficially, I said, you should take some honorarium. Most of my jobs he is doing it free, for which I am thankful to Dr. Vir Singh. Am I right? I don't need money. I need your love. Love is free. And who have eminent speakers in the field of Punjabi language, literature and culture. And who could be better praised than Dr. Vanita? He has created a balance between tradition and modernity. Yes, she is a bold, brave, liberated woman, but also faithful to her family. This is, I think, I read earlier, these days in the West, there's a lot of talk of woman liberation. There's a great man called Dr. Nikio Nimano. In Japan, he started Tisho Kosikai, and his book that I was impressed was Men Are Men, Women Are Women. They are equal, not same. Problem starts when we say they are same. They are not same, they are equal. And Vanita, I mean, she's an old friend. I think I should not talk much about her. I read a very interesting paper in the Punjabi Bhavan in the memory of Papa President V.V.Giri. He talked about all those great women in Sikh history. It's our fault, or maybe, as I mentioned earlier, कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले निजबर से ले हैं. Women need to assert to bring their role out. Vanita did very successfully, and she is here with us to speak about Bhai Vir Singh ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦਿਆਂ. That's it. That's fine.
Gunjit Arora is an old teacher of this college, later other colleges, and then the university, and she has gone to Toronto. But she has sent her presentation in recording. We'll show this. Gurmail, where is he? Gurmail Singh? Dr. Gurmail Singh? He's too modest. Can you come in front somewhere? Anyway, he'll come. I went to meet him in the Department of Religious Studies. एक पीढ़ी पे ही था तो मैं यदि कुर्सी और लब रही थी कितने होता है नहीं कहने से मैं बैठा फल से अपना अध्ययन कर रहे हैं so I'm glad he has come and he and his wife they are doing a lot of good work apart from teaching. So I request first of all the chair of the session, our dear friend Dr. Bhai Vir Singh, to come and take the chair, Dr. Vanita and Dr. Gurmail Singh. We all welcome them. And the Devyani Motla, where is Devyani? Devyani interestingly worked on Khalistan movement. She met almost all those difficult people and she has survived. I'm happy she's alive. And now she's in Toronto. One. And our friend Amarjit Singh, who was to speak about Bhai Vir Singh's staff structure, his mother has got seriously unwell and he can't join. So with these words, I hand it over to Dr. Bhai Vir Singh, chair of this session. Over to Dr. Bhai Vir Singh. You will conduct the way you want. You can speak before or after. The floor is yours, Dr. Bhai Vir Singh. पंजाबी सारा ने वधिया तो अंग्रेजी क्यों बोली जाती है मैं पंजाबी की बोलूँगी अंग्रेजी वधिया बोलूँ का अच्छा करके बोलूँ इसके सेशन में विद्यार्थियों ने टॉपिक तौर पर कुछ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ 2-3 ਤੱਤਾਂ ਤੇ 2-3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 150 ਸਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਸਦਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਹੇਠ 1-2 ਸਕੋਲਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁਣੇ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ हाज़रीन मेरे सामने और डाइस पे बैठे सारे प्रबुद्ध अकैडमिशियंस स्कॉलर्स बैठे हुए ने ते मैनू लगता कि मैं पता नहीं जो मैं रिसेंटली भाई वीर सिंह नूं पढ़दियां अज्यूम किया तुहाडे नाल सांझा करांगी
क्योंकि भाई वीर सिंह आधुनिक साहित्य दे जदों मैं सोचन लगी कि भी की ने कवि गल्पकार नावलकार सारियां धारां उन्होंने लगदियां सीगियां साडियां लिटरेरी जिन्नियां भी फॉर्म्स हैं और जॉनर्स हैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਹੋਏ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਔਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 150ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਕਸ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਵਾਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂਪਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਤ ਹੈ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰ ਹੁਲਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ ਜਾਂ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਛਾ ਬਲ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜਰੀ ਇਹਦੇ ਰਹੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਮਜ਼ਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫॉर एग्जाम्पल, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀ ਆ, ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿੱਸਾ ਪਰੰਪਰਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਧਾਗ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਵਾਹ 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 ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉੱਠ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਕਿਆ ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ ਭੌਤਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਵ ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਲਾਸਕੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਾਗ ਧੀਮ ਪਲਾਸ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਤਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਤ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਉਸ ਮੱਧਕਾਲੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੈਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 6 ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਦਾ ਖਾਲੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੂਪਗਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੁਮਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਦਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੁਮਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਮੈਡੀਵੀਅਲ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲਾਈਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਇਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਡੀਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਆਥਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਈ ਕੰਬਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਵਲ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟਸ ਸਨ, ਵਰਡਸਵਰਥ, ਕੀਟਸ, ਸ਼ੈਲੇ, ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਲਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1905 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਆਧੁਨਿਕ ਮਹਾਕਾਵ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ ਸਿਰਜਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਟੈਕਸਟ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੇਜਿਸ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੈਡ ਔਰ ਅਨਸੈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਵੀ ਔਰ ਇਹ ਕਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਨਾਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਗੁਮਾਨੀ ਹੈ ਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਨਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀਏ ਭਾਬੀਏ ਮੂੰਹੋਂ, ਕੁਲਵੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਵੰਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਵੀਅਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਧ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਇੱਕ ਰਿਡਕਟਿਵ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਧ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੱਚਦੇ ਹਨ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਅਸਾਡਾ ਵੜਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਗ ਸੈਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕਬਰੋਂ ਪਰੇ ਰਹਾਇਆ, ਲੋਥ ਨਹੀਂ ਵੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੱਚਦੇ ਤੇ ਹਟਦੇ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਫਲੀ ਕਲੀ ਤੇ ਪੱਤੇ, ਮਈਓ ਤਾਂ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧ ਇੱਕ ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਬਲ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਇੱਛਾ ਬਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਂਟ ਪੋਇਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਪਰਛਾਵੇਂ ਛੁਪ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਇੱਛਾ ਬਲ ਤੂੰ ਜਾਰੀ, ਵਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਆਵਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਓਵਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਛੁਪ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀ, ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ, ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਸੈਕਿਓਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੱਫੀ ਛੇਤੀ ਖੋਲ ਨੀ ਮਾਏ, ਬੰਨ ਨਾ ਬਹਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਗੋਦੀ ਤੇਰੀ ਸਾਥੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਵੋ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ
कली जिहड़ी है वो महक नूं जवाब की देंदी है, गोदों गई गई गई, खिंड खिंड खिलर 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 खिलर, खिंड खिंड, खुले खुले मंडलां दे सुपने जो आण तैनूं सुपना कर लैणगे ओ, साची ये पछाण लै। हुण तुसीं देखो कि साडा कल्चर, साडा समाज भाई वीर सिंह किन्नी शिद्दत नाल महसूस कर रहा है। क्यों वो औरत नूं ए वाली सिक्ख्या दे रहा है? क्योंकि वो जानदा है इहदे कॉन्सिक्वेंसिस की होणगे। तां वो कहंदा रुल जासें खिंडर जासें। तो इस तरह दियां इन्नियां डूंघियां गल्लां है ते दोष ये लगदा रहा एक भाई वीर सिंह दे उत्ते कि बई ओदी कविता राष्ट्र जदों 47 दी वंड होई तां होर इस तरह दे साके होए तां ओह अरशां दियां गल्लां करदा रहा, ओह तां फलानी गल करदा रहा, उन्हें ओहदे च नैशनल कॉन्शियसनैस तां है ही नहीं सी। मैं कहनी हाँ कि भाई वीर सिंह ये सारियां इमेजरीज दे थ्रू सिंबॉलिकली इन्ना ओहदा ट्रैवल है कि नैशनल टू ट्रांसनैशनल ते मैटाफिजिक्स तक भी जांदा। सानू पछाणन दी लोड़ है। भाई वीर सिंह ने 1946 और मतलब एक गल ये भी होंदी है कि हर गल कविता च नहीं कही जाती। जे कविता च कही जाती तो फिर सानू नाटक या नावल तां लिखण दी लोड़ ही ना पैंदी। भाई वीर सिंह ने जिहड़ी गल बिरतांत विच पेश करनी सी वो नावलां च कीती, जिहड़ी गल जिहड़े करंट अफेयर्स सन वो उन्हें अपने ट्रैक्टां च कीते। ते इसे तरह फिर उन्होंने एक गल्लां मतलब कि सोचनियां चाहिए। जदों 1946 ते 48 दे ट्रैक्ट सन उन्हां विच पोलिटिकल एनालिटिकल वजों बोलदा भाई वीर सिंह। ते इहदे बारे मैं एक होर भी गल करांगी, थोड़ी जी 2 मिनट होर दिओगे ते इसे तरह जेड़ा गंगा राम या सौदागरी बीसा, कुतुब दी फुंडिया तोता, ये सारियां ओहदियां एग्जाम्पल्स है। फिर उन्हें 1947 दी त्रास दी बारे एक किताब भी लिखी सी। तो इस तरह मतलब कि असी उन्हों इस तरह नहीं कह सकते कि भी वो अपने समय वालों सुचेत नहीं सीगा। सानू उहदे काव्य शास्त्र नूं उहदी कवितावां पढ़ के ते ये गल्लां लभनियां पैणगियां। एक अद्धा मैं इत्थे एग्जाम्पल भी दिता होया। ते इसे तरह कुतुब दी लाठ जदों असीं पढ़दे हां तां सानू लगदा है कि वो किन्ना सैमटिक कल्चर दे विचों अपनी गल है जिहड़ी वो किन्ने इंटैलीजेंटली कहंदा कुतुब नाम है सैमटिक जापे, लाठ नाम तो हिंदू, पर सानू तां सांझा दिसे हिंदू गगन दा इंदू। हुण दसो हिंद गगन दा इंदू कहना तां इत्थों वो सारी उस बहस नूं समेट लैंदा। क्योंकि भाई वीर सिंह तलवारां नाल गल नहीं करदा, वो अपने ट्रैक्टां नाल, वो अपनी कलम दे नाल हर गल दा जवाब दिंदा है। इसे तरह अटक दरिया दे बारे भी उन्हें बहुत सोहनी गल कीती हुई है। 1947 की किताब सी बारे विखम तेरा भाणा, तां वो भी सानू समझ नहीं पाएगी कि भी उस 47 बारे चुप नहीं सीगा। हाँ ओहदे जेहड़े इशारे है वो बड़े सिंबॉलिक है और कई बारी सवाल जवाब की विधि च है। जिवें अटक दरिया नूं कहंदा ते ओह अटक कहंदा कि तुसीं अटक अटक गए सी, तुसीं मैनू ना कहो, ये तुसीं अपनियां कमजोरियां नूं देखो कि भी तुसीं एट फॉल्ट सीगे कि भी जेहड़े ब्रिटिशर्स है तुहाडे ते आके हमला कीता या मुगलां ने पठाना ने कीता। लुक एट योरसेल्फ कि भी तुसीं किन्ने को सैकुलर सी, तुसीं किन्ने को सांप्रदायिक सी या किन्ने को नैशनल कॉन्शियसनैस रखते सीगे। तां ये भाई वीर सिंह अपने उस वेले दियां हुकूमतां दे सामने मैनूं लगदा कि ये गल्लां इशारियां मात्र ही कर सकदा सीगा। इस तरह दियां होर बहुत सारियां गल्लां, मेरा पेपर बहुत वड्डा सीगा ते जदों अटक दी ते नहीं मेरे कोल इस वेले एक आई है कि भी जदों फुंडिया तोता नूं कहंदा तो कहंदा धरती एक नूं जिन्ने चाह वंडिया है, देश देश दी वंड वीरा, फिर देश दे विच इलाकियां दी, फिर पिंड ते जुदा वीरा, चप्पे चप्पे ते हन जिन्हें चीर लाए, वीर वीर तो वक्त वखा वीरा। हुण तुसीं दसो कि वो कित्थे अरशां दा रह गया। हुण वो 47 दे संताप उन्हां दियां त्रासदियां तां वो सारे नूं गल, क्योंकि कविता ने ते इशारे देने हैं ते ओहदे काव्य शास्त्र की तलाश
ਅਸੀਂ ਸਭ ने करनी है। इस तरह जड़ा कश्मीर दा पोइट सी महजूर, उन्हें जिहड़ी मेडीवियल कश्मीरी कविता सी और जिहड़ी आधुनिक कविता ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਗੋਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ डॉक्टर डी पैट्री ने 1911 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਟਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਪਨਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਸਨ, ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੱਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਛਾਪੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ मैं अपनी गल खत्म कर रही हाँ कि मैं ये कहना चाहती हाँ कि बई कि असी जदों भी भाई वीर सिंह का कोई दिन दिहाड़ा आएगा तो क्योंकि वो दो तरह की जी रीडरशिप रही है, या तो बहुत ही श्रद्धावान तो या बिल्कुल ही क्रिटिक हो जे कहते सी कि भी उन्होंने टीरा कहते सी कि भी वो अपनी टीर चो रचना रचदा। तो मैनू लगता है कि भाई वीर सिंह की रचना च टीर नहीं सी, तीर साडी ऑब्जरवेशन च सीगा कि असी उन्नू पछाण नहीं सके ते अपनी अपनी हैजमनी बनाने वास्ते असी उन्नू तीरा कर दिता। ते ये काम खाली कॉलेजेस नहीं कर सकते, ये काम खाली यूनिवर्सिटियां नहीं कर सकदियां। जेड़े मेरे सामने भाई वीर सिंह दे सदन दे या होर अदारियां दे चेयर दे वड्डे वड्डे संस्थापक बैठे ने, वड्डे वड्डे डायरैक्टर बैठे ने, ते उन्हां दी बड़ी शिद्दत नाल जिम्मेवारी होनी चाहिदी है कि वो भाई वीर सिंह नूं इहो जे फैलोशिप्स क्रिएट करन कि जिहदे नाल ओदी जिहड़ी मल्टी लेयर्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी और प्लूरल दृष्टि सीगी वो सामने आए। ते इहदे नाल ही मैं उन्हां नूं रिक्वेस्ट भी करदी हाँ ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। मैं तो ਉਹਦੇ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਰੋਲਾਂਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਥਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਪਾਠਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਕ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰੀਤਾ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਰੀਤਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਟੋਟਲ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਤਾ ਹੋਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਲਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪਰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਠੀਕ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਝੀਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜ ਰੂਪ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਥਿਆ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੋਥੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ 4 ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 1100 ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ 1100 ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1180 ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ 'ਚ 1100 ਆ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ 1100 ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੀਕੇਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਮਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਿਆਣਾ, ਭਾਸ਼, ਕੋਸ਼, ਪਰਿਆਏ, ਤਤਕਰੇ, ਉਠਾਨਕਾਵਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦਾ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਥਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਪਣ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 22-23 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 66 'ਚ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ 69 'ਚ। ਜਿਹੜੀ 69 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਡੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, GS ਮਨਸੁਖਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 5-4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਹਟਣਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਭਾਗ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਥਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਮੈਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਝ ਭਰੇ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਈ ਬੜਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ PhD ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਪੱਧਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ, ਇੱਕ ਅਚੇਤ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪਾਠ ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ PhD ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਰਸ ਟੀਕਾ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਪਾਧੀ ਸਟੇਕ ਡਿਗਰੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਬੋਧ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਧ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਮੇਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਵੇਕ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਾਅ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਵਨਾ ਵੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਕਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 522 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕਾਂਤ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪਾਠ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਰਸ ਮਾਨਣ ਲਈ, ਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਣਦਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਕਾਂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਉੱਚੇ ਨਛੱਤਰੀ ਵਸਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਸਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਠ ਹੇਠਾਂ ਪਲਮਦੀ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮਸਤਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਠਹਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਹੀ ਝਰਨਾਟ ਨਾਲ ਇਕਹਿ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਰਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੱਤੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਰੀ ਗੁਣ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਾਟ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਦਿਸਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਅਰਥ ਯੁਕਤ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ 3 ਪਸਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਵੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲਬਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਵ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਬਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ 'ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕਦਾ 'ਚ ਸੰਦੇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਕਰਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਮੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥ, ਭਾਵ, ਕਲਪਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਢਲਾਊਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਵ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਕਾਲੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ
ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਮਨਿਓਟਿਕਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਬਲੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਬਲੀਕਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਬਿਬਲੀਕਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਖੈਰ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਵਿ, ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਝੀਠਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ 'ਚ ਨਾ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ। ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਖਫਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਵਾਦੀ ਸਮੀਖਿਆਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੇ: ਸਵੈ ਪਛਾਣ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਉਹ ਡੇਟਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਤੱਥ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਾਲ ਪੂਰਾ ਸਦੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ 3 ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੜਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਘੜੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਬੂਬ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਟਰਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਸੋਭਾ 'ਚ ਹਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ
ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜੰਗਨਾਮੇ, ਵਾਰਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 6 ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਟਗੜ੍ਹ, ਕਾਂਗੜਾ, ਬੰਨੂ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਖਾਨਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਨੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ, ਨਾਰੋਵਾਲ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬਣਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਐਚ ਐਡਵਰਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸਰ JS ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਪਿਆ 1885 ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 2 ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮਾਂ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਠਾਣਾ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਜੋਨਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਜਰਨਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਛਪਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਰੀਆ ਧਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਤੇ ਰੂਪ ਦੀ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨਿਰਾ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਈਡੀਆ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਉਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹਨ। ਰੁੱਖੀ, ਨਿਸੰਗ ਜਾਂ ਨਿਰਲਿਪਤ ਬੌਧਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਮੈਟਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਕੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰੁੱਖ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਝ ਲਈ ਨਾਦ, ਵੇਦ, ਰਸ ਦੀ ਸੂਝ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਭਿਓ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰਿਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦਕ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਕ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੂ ਆ ਵਸਤੂ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਧ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਵਿ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵਿ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵਾਂਗ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ਹਿੱਤ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਪਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਆ। ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਸੰਪਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਨੇ। ਪ੍ਰਾਕਥਨ, ਨਿਰੁਕਤ, ਮੂਲ ਤੇ ਅਰਥ, ਵਿਆਖਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਪੱਖ, 4-5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਮੂਲ ਪਾਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ, ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਯਥਾਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਿਹਾ ਬਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਆਪ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜਵੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਿੱਜ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਿਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਆਖਰੀ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਵੇਕਲੇ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਵਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਡੋਲਫ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋਸਨ ਬਾਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਵਿ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਸਰਤ ਭਰੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਾਵਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨਿਮਨੀਅਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਅਣਦਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਲਾ ਪਦਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਥਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਕਢਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੁੰਦਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਸਰਵਨ, ਉਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਪਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਪਦ ਦੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ 8 ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਥਿਓਲੋਜਿਸਟ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗਲੋਰੀਅਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਅਸ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਨਕ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੁਟਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਚਨਾ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਸੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੌਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਭਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DOTA ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਗਰੀਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੀਡੀਅਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੈਗੇ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰੰਪਰਾ ਪਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
उस वेले भी वो जदों हवाले देंदे आ तो साबिक हवाले पाओ बार बार जो तुम देखो कि वो जो किसी भी गल जड़ कराना तो उस वेले वो कविता के हवाला देंगे ये भी ने कि वो जेडे उन्होंने तो पहले जेडे व्याख्याकार है वो जो किसी नानक बाणी का व्याख्या करे तो नानक बाणी के हवाले करे भाई वीर सिंह की विलक्षणता इतने आ कि वो जो हवाले देंगे आ तो भाई गुरदास के हवाले भी लै वो अगले गुरुओं के हवाले भी लै लेंगे अगली साहबान के हवाले सारी उन्हें अपनी गल में जड़ कराने वास्ते वो उत्थे तक महत्व देंगे भाई वीर सिंह दियाँ ये कुछ खास गल्लां उन्होंने व्याख्याकारी दी है क्योंकि उन्होंने एक आदर्श सी उस आदर्श के गुरबाणी की व्याख्याकारी कर रहे थे और उस आदर्श के उन्होंने सारे हवाले सिखिज्म के उत्ते केंद्रित रखे तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मैं अगला पर्चा ऑनलाइन है या रिकॉर्डेड है अगला पर्चा जी टोरंटो तो डॉक्टर गुरजीत अरोड़ा भाई वीर सिंह एक्सपेरीमेंट्स विद द ड्रामेटिक फॉर्म भाई वीर सिंह नाटकों के संबंध में है तो स्क्रीन शायद खोलना पड़ेगा इसके सामने आ जाइए ख्याल है स्क्रीन का कम होगा मैंने ये भी नहीं पता मैं अनाउंस करके गया था तो रिकॉर्ड करके भेजा अच्छा
Hello. I apologize to our running behind the schedule. This was a 25 minutes to reduce to the 10 minutes. I very politely told please check Very General, please check them. If he doesn't check them, I can't I can't throw the chair out. This is not part of the Indian culture. Now we'll try to summarize. Quick bit of picture. I would like to convey a heartfelt thanks to organizers, especially Dr. Bhai Vir Singh ji, for inviting me to the conference and giving me this opportunity to share my afternoon. It is a pleasure to be able to participate in this prestigious conference on such a special occasion as this. Before I start with my paper, I would like to convey a heartfelt thanks to the organizers, especially Dr. Bhai Vir Singh ji, for inviting me to the conference and giving me this opportunity to share my views with all of you. To start with, it is difficult to introduce a man whose legacy is testified to by this conference itself. Bhai Vir Singh ji's contribution to Punjabi literature and culture is vast and spans across many genres. While much has been discussed about his poetry, his tracts, novels, and other writings, his forays and experiments with drama have received scant attention. Bhai Vir Singh is among the early practitioners of Punjabi, and this paper will look at his experiment with the dramatic form through the play Rajan Lakdakasi, which was published in the year 1910. As G.S. Khosla discussed in his book, the element of the dramatic has always been present in the writings of Bhai Vir Singh. However, this element of the dramatic, ironically, doesn't emerge fully in the play that Bhai Vir Singh did, since this was an early attempt, and the focus seems to have been more on the form rather than the essence of drama. I think I suggest let us start the next session, and I can apologize to her. May I request Professor Ravinder to take the chair, and the other panelists please come. They are too well known to be introduced. Dr. Jaswinder Singh, Dr. Javinder Singh, Dr. Mr. Ini Kaur and Sir Prasim Singh. The difficulty is, it's my mismanagement, I must admit. I've worked on a carving mode for 5 years and I was asked to speak for 5 minutes.
I said, I announced the title and went out. President Singh has been promoting Punjabi language, literature and culture for 35 years, sacrificed his family. I can't ask him to run away after 5 minutes, but I'll request him to be brief. Or you start President Singh Jada. And in it was a lot of love, he translated the poetry of Bhai Vir Singh. Normally, your translators have their own terms. She didn't charge anything to us, so all the way, that's our section. And again, I can't charge. This is my culture. Anyway, Ravi has been very kind this year. He says, I will take 2 or 3 minutes. I think. Principal is not only the principal of the college, but also the General Secretary of the Sadan. So he is willing to sacrifice in the brief. So we will be able to hear Professor President Singh, who was visiting yesterday, is here. Please start without much of introduction. They are all well-known people. ਹੈਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਲਡਿਕਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 10-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਿਸ ਇੰਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ USA, ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਆਈ। ਇੰਨੀ ਕੌਰ ਜੀ। So I begin with Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. This celebration 150th birthday anniversary of the man who was dead, Bhai Vir Singh. He was Bhai Vir Singh to me, and then he became Paisa Bhai Vir Singh. And now I call him Pitaji. Dr. Mahendra Singh and I have a difference of opinion on that, but I'll let it go for this moment. I've been asked to speak for 10 minutes, which is going to be really difficult, because for the last day and a half, all of you have heard him talk, all the academics, the scholars have spoken about him, but there has been no lover who has spoken about him. There is no practitioner who has been imbibed with his words that has spoken about him. So how do you know the man? You know the man through his literature? I don't think so. To know the poet, to know the author, to know that visionary, you have to read his work. And in this session of mine, I want to take you on a journey of Rana Surat Singh. My title is Rana Surat Singh and I. Why did I choose this title of I? Because this is my relationship. This is what I see in Rana Surat Singh. This is not a scholar. This is not an academic. This is a lover. This is a jigyasu, a seeker who's wanting to find out what is it in this man, in Bhai Vir Singh literature, that has moved mountains, that has made people cry, that Dr. Kamaljeet Kaur tells me that a librarian in India is saying that he liberated me, and a woman sitting in Connecticut in the USA says he's liberated me. And a young child of 6 years old who sits in my lap and is weeping at watching the movie Sundari
and says, I want to be like her. That's the inspiration. So when you say whether Sundari should be taught in grade 4, I say yes, because Sundari is an inspiration. What a 4th grader will get from it, it's not an adult that will get for it. A 4th grader will look at it from their lens, and that lens is of a beautiful woman who stands up to tyranny, who doesn't submit, who has the strength within her to succeed, who doesn't rely on anyone except Bani. And that is the beauty of Bhai Vir Singh. We spoke about women, about how he has taken the women and moved them into a different way. When I say liberation, you have to understand the context of what was happening in the society at that time, when there was great subjugation, when there was no woman. In his essay in the introduction of Lama, I encourage you to read that. He writes that a woman's place, she was the soul, S-O-L-E, of a shoe. Where do you put the soul? A soul is to be used, never to be seen. A shoe you see, but a soul you never see. And he says this, and look what the Gurus have done now. Look at it in that light. He places it in the context for us, and he tells us to do this. So what is Rana Surat Singh? So why did Bhai Vir Singh create Rana Surat Singh? And I quote his brother, Dr. Balbir Singh, who writes in the Khalsa Samachar. He writes, when Bhai Vir Singh was thinking about creating Rana Surat Singh, the Sikh community was widowed. The last Maharaja Dalip Singh had breathed his last. The entire Punjabi state was in mourning, consequently steeped in superstition and worship. How could the health of the community be restored? What direction to overcome superstition and idol worship? And I submit to you that the Sikh community right now is widowed, the Panth. We are steeped in idol worship because we have placed the Guru on such a high takha, which we have put Ramallas over Ramallas, and we bow, but we do not read. We do not follow. And that is idol worship. Okay, so it's not a statue. It's not a piece of stone. But if you do not read, then what are you bowing to? So we are in the same space. So now many will look at it as a story of a woman, Rani Raj Kaur, pining for her dead husband, Rana Surat Singh. However, this is much larger than that. This is a story about a widowed Panth, like Bhai Vir Singh wrote. But this is also a story about a seeker, a jagyasi, a seeker in separation, a seeker in longing, a seeker who wants to experience the ikinkar, the oneness. So how does the seeker do that? The seeker does that, according to Bhai Vir Singh, is becoming a Gurmukh. What is it? What is a Gurmukh? Gurmukh is wisdom-oriented, Guru-oriented. Guru is wisdom with a capital W. This is not your wisdom or my wisdom. This is Guru's wisdom with a capital W. So to enter this realm of to become a Gurmukh, you enter the realm of love. The Rani is told that Rana Surat Singh is a Sachkhand, and she wants to go to Sachkhand. Bhai Vir Singh does it beautifully. He says Sachkhand is here, is now. You can experience it. This is a foreign concept. For many of us to know that Sachkhand is here and now, and I want to take you on that journey when you say, how come? Well, in Sikh thought, what is hell? Hell is when the mind is in turmoil. And what is heaven? Heaven is when your mind is calm. You are in a state of serenity. So in a day, you can constantly be in heaven and hell. This is the biblical term. I'm just saying it to you. So being in Sachkhand is being in that space when you are aligned, when you are centered, where every thought of yours, every action of yours is Guru-oriented, which means it is not looking at the smaller eye, it is the big eye.
So the path to become a Gurmukh is revealed in Canton 32. And for the next 10 minutes, I'm going to try and say with this, I'd like you to walk with me on this path. And let's see what Bhai Vir Singh writes about it. Because right now you've heard a lot from the scholars, their words. You haven't heard his words. It begins with Ishnan, he says, and Guru Sahib, Guru Nanak Sahib in Sikh Gole writes, Gurmukh, Naam, Dan, Ishnan. 4 words. 4 words which transform your life. And he begins with Ishnan. Bhai Sahib begins with Ishnan. What is Ishnan? We all know it's bathing, cleansing. It's also reflection. So it's quite simple. Keep the body clean. Wear appropriate clothes. Eat adequately. Sleep adequately. This is not a path for yogi where you torture your body. This is the path where you sleep adequately. And then he says, keep the body healthy. This is Ishnan of the body. From the Ishnan of the day, the body, we go to the Ishnan of the mind. Have we ever thought about that? So how do we do Ishnan of the mind? When we protect our thoughts from inferior thoughts. He says, keep the mind low like a pond that can collect the water and not high like a mountaintop where everything flows. This is Homer he's talking about. And he says, this is Manda Ishnan. From Man, he takes us to intellect. Mat. There are differences, subtleties. He's walking you on the journey. He's telling you, because he wants to tell you something later on. And he takes you on Matda Ishnan. He says Matda Ishnan is when you keep your mind away from unethical thoughts. And he says, make your mind, your mat, firmly in control over the mind. Because many thoughts rise in the mind. But unless the mat is the one that tells the mind that this thought is inferior. And he uses a beautiful word. He says, keep your mat under Sai's protection, which is the Creator's protection. And then from there, we go on to Chittada Ishnan. What is Chit? Chit is your consciousness. Now, many thoughts enter our consciousness. And he says, become aware of every thought. And this is something a Sufi told me many years ago. He said, as long as your consciousness is not yours, you are a slave. And this is what Bhai Vir Singh is saying. Protect your consciousness. That's the only thing we have. We think we have our parents, our wealth and everything. Nothing is ours except our consciousness. And the ultimate cleansing, what is the ultimate? Is Atma Ishnan. Atma da Ishnan. And he says this is the state when you can observe and recognize that the body, the mind, the intellect, and the consciousness are separate entities within yourself. These are separate entities within yourself. And then you realize that you're separate from the body. And that you are Atma. Because meal has to happen between the Atma and the Paramatma. So he's making you aware of how you are an Atma. Don't get involved in the body. The body is very important, but rise above that and get to that mind. And when you realize that you're not the body, you are an Atma, then you become the living spark. That I am not a body. I am the living Jyot of the Creator. There was a lot more which I had to say, but I'm going to pass on and come to now Dan. Because this is a journey. There's a lot where he's walking you step by step, telling you the process, and maybe 1 or 2 things stick with us. And hopefully we can imbibe them in our lives. And then he says it's Dan. What is Dan? We all know Dan is giving. It's philanthropy. We know that. We know there's Dan of the body. How does the body perform Dan? We give food, we give water, and if we get a little bit more aware, we help the widows. We help people and the orphans. That's a higher awareness. And we as a community do that. But did you know that sweet
kind words flowing from you are done? Think about that. Bani is all about mitha bolna. And right now, let's look whether we are speaking that language. Then he says, is man da daan. And then that is when there's a desire within your heart to really serve, to do good. That is man da daan. And that man da daan, when that desire comes within you, you start walking the path of daan. जब तक वो desire नहीं आंदी ना, वो सारा show business है that. It's for awards, it's for recognition. But when that desire comes in, that's when it is. And then Bhai says, there's buddhi radhan. In this, it's very interesting. He says this is a stage when you recognize your own power. You apni shakti pata chal jandi hai. You know your entitlement. You know you are privileged. And you know you recognize that. And he says, but be careful in this realization that homme should not get into your mind. And this is the buddhi which has done the ishnan, tells the mind, having given daan, don't get self-inflated, don't seek compensation. It's the buddhi, that intelligence that guides the mind to serve selflessly. Why is this so important? He says, because when expectation is left behind, something remarkable takes place, and that is Gurmat insight. And when people are talking about Bhai Vir Singh, where is he getting this knowledge from? It is that drishti has been. This is that insight where you look at things, begin to look at things in a different way. And then I want to share something, and I want you to think about the day and a half we've been there. What happens when Gurmukhs who get this insight, what happens to them? They share this insight, illuminating the world. With this buddhi, they enlighten others and intellect and light other lamps too. So Bhai Vir Singh, through his writing, is igniting my mind. This is what that is. In this I am seeing him and the knowledge of attaining Ithankar. So we've been through the mind, we've been through the intellect, and at this part it enters your consciousness. Your daan enters your chit. And when it enters your chit, you don't recognize कि मैं दे रहा हूँ. दान अपने आप हो रहा है. It is happening because everything is happening in daan. It's not that I am no longer keeping score. They don't recognize, these individuals don't recognize what are the good deeds and what are the bad deeds. And then he writes, the rare ones who get rejuvenated in Atma know that nothing is there. Sun, Gole, body, all relationships are only there because of the body and senses. Everything is happening and their entire being is giving down, is in daan. Just like a rose emits its fragrance to all. Oh, the same way the daan is happening from all. No longer is it a compartment. The minute you start saying, I am giving this daan for recognition, you have lost the game. The trophies that you get, the names that you put on your gurdwaras, and the fans you donate with your name, it's all washed out. Daan, it's not daan. Daan is just giving by itself. Now some practice daan as duty, some practice as service. As seva kar rahe hain. Rare ones actually say it's happening in its own. मैं नहीं कुछ कर रहा, मेरे को कराया जा रहा है. That is that drishti. I am not writing, it is coming through me. This is Bhai Vir Singh. He never said, "Ye aa raha hai." He never won. That's why he didn't want to put his name on the books, because he felt it's not his. It's coming to him. So then we come to the third principle, Naam. Naam is the crown of Ishnan and Daan. We all want Naam. We all want to experience Naam. But what is Naam?
Many of us struggle with it. And Karachi explains it so beautifully, and I want to take a minute. He says, Naam knows the divine, knows the creator, knows the Paramatma, whatever your word it is that you're using for that one. Naam is a form of that, as sunlight is the form of the sun. And so when we experience sunlight, we experience the sun. Similarly, when we attain Naam, it is like we have attained the Nammi, the giver. And then that is how the Naam happens. How much more time do we have? Okay. You can't, because this is a journey. You're walking on the journey, and I'm taking you on the journey, but I understand. No, what I want to share with you, what we say about Simran. What should we do about Simran? What is Simran? Simran is yaad hogi hai. And Simran begins from the tongue, because it's the body. Everything begins from the body, and then it goes into the mind. And then when it goes into the mind, it goes into those subtle places where you don't even know how it is operating. That is what he said. My submission to all of you and to the people online is don't listen to the academics and don't listen to me. Discard whatever we have said. Pick up a book and read for yourself and experience Bhai Vir Singh for yourself. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. शुक्रिया जी निगौर जी और ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਜੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ Dr. Jinder Singh ji, Khalsa Samachar, some of its major concerns. विद्वान दोस्तों, मेरे तो पैदा कल और आज जिन्हें भी स्पीकर्स आए थे उन्होंने सिंह सभा के भाई वीर सिंह जिस बंदा ने गल की मेरी स्कॉलरशिप की गल की उन्होंने काम उन्होंने पर्चे बड़े सार्थक हैं पर मैं कुछ गुस्ताख किस्म दियाँ पर्टिनेंट स्टेटमेंट्स देने लगे क्योंकि टाइम नहीं है इस करके पहली गल तो ये ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ मूवमेंट में एक यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट को ले मेरी मानता यह है कि जो उस समय के विद्वानों को लिया जाए उन्हों का रीजन देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट में सानू रिवाइज करना पड़े जो सिंह आइडेंटिटी की गल करते हैं सिंह सभा के समय के जिन्ने भी विद्वान हैं वो एक तरह की गल नहीं करते उन्होंने वेरिएशनस बहुत
क्वेश्चन जोड़ा जिसने बहुत अर्ली 20th सेंचुरी जी सिंघा बड़ी सिख लीडरशिप ने बड़ी मुसीबत च पाया वो सी कि असी सिख कॉन्सेप्ट में डिफाइन करें दो तरह की साढ़े कोल परसपैक्टिव है एक गुरमत के कॉन्टैक्ट 1914 के ठीक खालसा दीवान की अगवाई के दिन उस समय के जिन्ने विद्वान सन सिंह सभावां नाल जुड़े हुए या जिन्होंने आप डेरे के जुड़े हुए उन्होंने गुरमर्यादा डिफाइन की सिख शब्द में भी डिफाइन की एक तरह की है कि 1914 की गुरमर्यादा में ध्यान च रख लो तो 1946 तो फिर आ रही है उस तो बाद आ रही है तो सिख की डेफिनेशन चेंज हो रही है सो पहला मेरा पॉइंट ये है कि सिंह सभा एक मोनोटोनस बॉडी नहीं वो रीजनल वेरीएशनस बहुत है बहुत ज़्यादा है उस असी सारे एनालिसिस जो करते हैं असं वो साहित्यिक ट्रडिशन मिस ही करते हैं सानू लगता है कि जिन्ने विद्वान आ वो सिर्फ सिंह आइडेंटिटी की गल करते हैं वो साहित्यिक ट्रडिशन की गल नहीं कर कॉन्सैप्ट की गल नहीं करते ये गलत है अर्ली 20th सेंचुरी के सिख की परिभाषा क्यों उन्होंने मुसीबत खड़ी करती एक बने तो गुरमत का परसपैक्टिव अर्ली 20th सेंचुरी के समस्या सिख की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल और पोलिटिकल डिवेलपमेंट से कॉन्टैक्ट हो रही है जे वो सिख नूं गुरमत तक सीमित करते हैं तो साहित्यिक ट्रडिशन तो बाहर होंगे जे साहित्यिक ट्रडिशन तो बाहर होंगे तो सिखां की पॉपूलेशन बहुत घट जाएगी तुम देखोगे ये जो प्रोसेस है सेंसस रिपोर्ट से तो बहुत सारा क्लीयर हो जाना चाहिए लेट 1881 जी सेंसस है वो सिख नूं किवें लै रही है वो भी साडे विद्वान ही उन्होंने दे रहे हैं 1911 मजबूरन तौर पर ओपन करना पिया जिहड़ा व्यक्ति अपने आप को सिख कहता उन्हें सिख नोट कर लिया एक तो ये जी गल 1917-18 चीफ खालसा दीवान की अगवाई की अमृतसर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस चलती है कि असी सिख की परिभाषा कि रखिए कि बाहर करिए और वो कॉन्फ्रेंस आखिरी है तो इसमें वक्त पे चलता जाए देख लेंगे जिस तरह का होता है तो मेरा पॉइंट है कि अर्ली 20th सेंचुरी के साढ़े कॉन्सैप्ट जो लेट 19th सेंचुरी सिंह सभा ने डिफाइन किया है वो अर्ली 20th सेंचुरी रिव्यू हो रहे हैं वो सिंगल नहीं है वो लगातार चेंजेस हो रही है तो ये गल मैं कह रहा क्योंकि मैंने मौका मिला पिछले 10-15 साल से कॉन्सैप्ट उसकी देखने तो मेरी पहली गुजारिश है कि सिंह सभा की जी डेफिनेशन है वो भी एक नहीं है सिख की भी डेफिनेशन एक नहीं है और ये लगातार बदलती है जो पैसे जाते हैं तो एक तो मैं ये पॉइंट सबमिट करना चाहना कि आप सिंह सभा को एक पैराडाइम च ना रख के देखिए ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लहिंदे पंजाब के सिख विद्वान होए हैं वो पूरी तरह साहित्यिक ट्रडिशन जी उन्होंने करनी चाहिए सी उन्होंने त्याग नहीं कर सके और मैनू भी ये लगता है कि भाई वीर सिंह किते भी साहित्यिक ट्रडिशन को रिजैक्ट नहीं कर उन्होंने रिस्पैक्ट कर तो
एक पॉइंट मैंने लगता था कि संजीव कहना कि भाई वीर सिंह ने सिर्फ ते सिर्फ सिंह आइडेंटिटी के फिक्र नहीं करनी, वो लगता कि कुछ दूसरा सच जोड़ा है वो तो बाहर निकल जाए। तो एक तो ये मैं शेयर करना चाहूँगा। दूसरा जो मैं जैसे मेरा पेपर है कोई 15 पेज से 40 साल पहला सिंह सभा के जो आप डिस्कस किया पेपर लिखा था तो डॉक्टर महिंदर सिंह कहने लगे जा रही रेपुटेशन हो जाए। मैं कि आप नवी गल नहीं तो 200-250 पेज की मैं पंजाबी किताब लिखी है जो 80% जो रेफरेंस खालसा समाचार थे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोलिटिकल इशूज में डील करना। तो इस करके सानू वो अपने माइंड से रखने की लोड़ है। लास्ट पॉइंट मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा। साढ़े को एक गल होंगी रही कि भाई वीर सिंह 1919 के दुखांत ट्रेजिडी जलियांवाला बाग की ट्रेजिडी के बारे चुप खामोश वो विद्वान खब्बे पक्षी हो सकते राजपक्षी हो सकते बहुत सारे हैं। कौंसर के भी बहुत तगड़े विद्वान बैठे ने चलो यार भी की कर रहे हैं भाई वीर सिंह के 1919 के दुखांत के बारे में गल ही नहीं की। मैं चलो आप देख रहे हैं गल करके कोई 40 पेज की एक चैप्टर पूरा डिवेल्प किया 1919 का दुखांत खालसा समाचार की कोट है। वो चैप्टर मैं समझना चाहता कि आप किमें देखिए वो खालसा समाचार के 95% जो रेफरेंस वो 1919 की ट्रेजिडी एक ट्रेजिडी केवल अमृतसर की अस याद करते उसमें लाहौर में भी हुई है सूर में भी हुई है बाकी थावां से भी हुई है उसे भुल ही जाना चाहिए। ये सिर्फ मैं 1919 दुखांत की सिंगल दुखांत नहीं कहता कि बहुत वड्डे दुखांत का जोड़ा साका है जलियांवाला बाग का वो सिखर है। उस तो पहला बहुत सारे इस किस्म के दुखांत हुए। एक होर जो प्रश्न मैं भी लै रहा इस पेपर के खालसा समाचार ये सारी ट्रेजिडी में किमें देख रहे। एक तो है कि यदि बैकग्राउंड के मैं गल करदा कि काम का बदवज वगैरह साका है उसमें वो बैकग्राउंड से फिर जलियांवाला बाग का है भाई वीर सिंह की अखबार क्योंकि 1914 पंद्रह के भाई वीर सिंह एडिट कर रहे उस तो बाद ज्ञानी मोहन सिंह आ गए। तो ये 1914 में भी आप लै लीए तो खालसा समाचार जो कामा जाता मारू बारे जो बदबज काट या साखी बारे गल कर रही है भाई वीर सिंह सीधे तौर पर गल कर ਉਹਦੀ सिर्फ प्रॉब्लम ये हैगी कि इस अखबार का प्राइमरी कंसर्न सिक्खी ना डील करना एक पोलिटिकल डिवेलपमेंट पर वो इस भी लै रहे हैं। तो कामा घाटा मारू बारे के बदबज काट बहुत सारिया डिटेल सानू खालसा समाचार मिल जाएंगी पर वो अपने आप कंप्लीट बने। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इशूज साढ़े को है कुछ इशूज अखबार के साढ़े को है नहीं हो सकता वो गल कही हो रह गई हो सो एक वड्डी समस्या सानू खालसा समाचार पढ़ चाहती है साढ़े को लगातार जो कंटिन्यूस जोड़े अंक है
ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ 1914 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੋਰਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੱਕ ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਕੋਟ ਕਰ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮਰੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲॉ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਜੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਰੀਕੋਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇਹਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ 1920 ਤੱਕ ਲਾਇਲਿਸਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੰਦੇ। तो मेरा वो 40 पेज का टैक्स्ट है खालसा समाचार पे है, जी मैं 8 पेज से रिलीज करके देखा है। तो मेरी सबमिशन यह है कि भाई वीर सिंह की अखबार चुप नहीं है, वो हर संकट को, हर चैलेंज को एड्रैस करती। डिस्कोर्स उन्होंने अपना अपना सीगा, पर खालसा समाचार मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट for the comprehensive system to be understood. Thank you very much. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ 3 ਮਿੰਟ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਲ ਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਲੀਗ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਲਾਓ ਇੱਕ ਖਰੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਚੈਲੰਜ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਸਲਾਈਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਬਹੁਤ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਸਵੇਰੇ ਵਿਨੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹ ਜਗਾ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੂਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਕਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 1920 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1912 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂ 16 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 4-5 ਸਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਔਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਰਾਇਕਾ ਨੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 1900 ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸ, ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਫਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕੌਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀਵਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀਵਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਕੀ ਇਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪਰਮਿਸਿਬਲ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਟੈਨਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟ ਸਮਝੋ, ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਜਿਹਨੇ 1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ, ਵਿਚ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 75 ਲੱਖ 80 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 15-20 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਚੈਲੰਜ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਨਸ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਖਣੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਏ
तो बहुत बहुत हाथ जोड़ के मुआफ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। नहीं नहीं बिल्कुल सही टाइम लिया जी, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। Please be assured, I'm from Singapore, and I'm here basically to thank. If look, are we okay? I'm not going to blah Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh, because there is no Khalsa here. I made that mistake in Punjabi University, Patala, 25 years ago. And the girls giggled and the boys laughed. And I say, my apologies, boys and girls, I'm so happy to see you. Thank you very much. And my watch is here. I'll keep to 10 minutes, a quarter of a century. By the way, we had a problem. And we have a serious problem here. But I'm here out of tribute to a number of very good friends, starting with Dr. Mohinder Singh. When we had a big problem in Singapore, we were losing our kids, we were losing their identity, they did not know their language, they are losing their religion, and I was lost. By the way, I was born in Punjab, and I lost my mother at the age of 6, but my mother introduced me, my father, before he left for Singapore, he introduced me to Achal Sahib. Anybody knows? You know, Achal Sahib. There is a fantastic fair. Guru Nanak went there. And the second place, my mom introduced me because I had to walk 18 kilometers. I've taken 1 minute. To Batala to go to my Nanke. And I used to go to the Gurdwara where the wall is still up there. Okay. So I went to Singapore and I lost my father at the age of 12. I became an orphan and I had nowhere to stay. I slept on the roadside. And I had a Buddhist teacher who paid my fees for 1 year. A Christian teacher paid my fees for 4 years. Irish brothers looked after me for 2 years and I had A-level. And I decided the best people I've met in the world believe in humanity and the so-called patent concept that the Sikhs claim belong to them called Sarbaddapala. Sorry. There are many, many, many traditions which believe and practice Sarbaddapala. So I said, I'll become a teacher. Then I became a school principal. As a school principal, let me tell you my story. And 25 years in 8 minutes. Okay. In 1984 is a very famous year, and I had my personal 84. By the way, there is a Gora from California, somebody from US here. There is a Gora from California who came and did a study of this phenomena of what happened in the school in 84, and he put it part of his thesis.
Okay, I went to the school with 2013 students, for 16 students. Okay. This was a problem I had. Look, I was a very, the so-called, when my father died at the age of 12, I took Amrit. So I became the bit very confined in my thinking. And to me, it was a nightmare when I lost 4 students out of the 16. And what happened to the 4 is on the board. A girl became a Muslim, a boy who was just one thing became John, and another one drug addict, another one liquor, and the story was over. I was traumatized. And I didn't tell this to Dr. Mahendra Singh. So I took 2 routes. Okay, one route was to look for friends who can try to help me. And I want to know whether it's my problem or my friend's problem too. But when I started speaking to them, doctor, lawyer, details are there. They say, kar lagi aag. It's true. It's not only your school problem, it's everywhere. Okay, so we started looking at it seriously. Okay, we also look at how our community was organized. Basically, we had lots of gurdwaras, too many gurdwaras, and we did not have a single education institution, Sikh education institution. Okay, so I began my journey. I said, look, I'm born in Punjab. I love Punjab. I still got a plot of land, small plot of land where I was born, in a little hut, and there's grass growing there. I took my sons there and showed them I was born in this plot, and they laughed. Okay, anyway, so I came to Delhi, and in those days I came to Delhi, and I think the year was 87. By the way, before I forget, there won't be time. Dr. Mahendra Singh, you are not here. 22 years ago, Dr. Mahendra Singh and Dr. Nekhi took me to Dr. Manmohan Singh's house. At that time, he was in the upper house, not PM yet. And the dream was how to internationalize Bhai Vir Singh's mission. And I must congratulate, Mona, tell him, I must congratulate Bhai Vir Singh, Sadan, under the leadership of Dr. Mahendra Singh. The dream has been slowly turning into reality, and I see the reality here because I've been very engaged. Two of And there I met Dr. Mahendra Singh. I did not know he's Dr. Mahendra Singh. I thought he was a librarian. He was sorting out the books in Guru Nanak Foundation. So I asked him a very bad question. I've got no time left. I got to run fast. He's forgotten that. I asked him, sir, have you got any material on age group socialization of children into Sikh values? Remember this term, age group social. He said, okay, sorry. Okay. And that's how I met Dr. Mahendra Singh first. Okay. So next what I did was, I took a bus with my beautiful wife. I had a beautiful wife. I lost her 31 years ago. I took her to Punjab, and I went to Harmandir Sahib. I said, Bhai Guru, I'm trying to do your work. You should be doing this. Guide me. So he said, go to Guru Nanak University.
So I went to Dev University and I drove into the Vice Chancellor's home. And there was this man, Sajit Singh Bal, and he said, very good, happy, have tea, breakfast. But ये मेरे वास्ते रोक नहीं का. तुसी जाओ पटियाले. Okay, I went to Patiala. If any of you want the story a bit longer, just put up your hand and veto the chairman. President Singh Jaria, listen. Gentlemen, listen. Listen, ladies and gentlemen. 7 years ago, my younger son, at the age of 33, came with me to India and he said, Daddy, I want to go to Mummy's temple. My wife was such a beautiful woman, Dr. Mahinder Singh and Mona. She stayed with you all during the time of the great president you have before Dr. Manmohan Singh. Hollywood House and all that, and she was such a beautiful woman. I lost her. So there is a temple, Gurdwara, near Baba Bakala in her memory. Some seva is going on there. And he said, Daddy, you are so busy. You've been trying to save the world and you have failed. I said, sure, beta, I have failed. I'm nobody. So he said, Daddy, Gurdwara da itte jithe likhya fulane da na, itte please lakha di. I didn't catch his word. मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा. I said, beta, sure, just tell me what else. He went back. 1 month later, one day we had dinner together. He said, Daddy, okay, I'm going now and see you. And I never saw him. In the morning he didn't wake up and he was gone. Okay, so don't listen. 2.5 years ago, by the way, Dr. Mahinder Singh have met Baljinder also. Everybody loved Baljinder. Kamalji Neelu loved Baljinder. He wrote poems on him. And 2 years ago, my elder son, who was 41, he was an accountant, and he said, Daddy, I'm going to make you happy tonight. What are you going to do? He said, I'm going to see a Hindi movie with you. Because he always see Korean movies. He spent 15 years in Australia studying. So look, I said, okay. He saw the movie with me, some movie called Andaz Apna Apna or something like that. Anyway, and he said, okay, Daddy, done. He went to sleep. Okay, done. Look, that happened, and I decided, I was determined that I must finish my work. So I went to meet Professor Bhai Singh. Beautiful wife, they gave us lunch. And they say, look, you come to the right place, but I'm not the right man. You must go to Delhi for the right man. So we, Himkund Colony, South Delhi, Nehru Place, and there I met this man wearing a Filipino shirt. Alright, and that was Vaiguru's doing. This became the partnership. I visited Professor Bhai Singh every year. 2 years later I went, his wife was gone. Next year I went, he was weak. Third year he was paralyzed. And I visited him every year until he finished the 4 volumes. Conviction. When I used to travel to Punjab, there were body lines on the roadside. And makhiyan were around them. When I brought both my boys, we were in Amritsar. Mr. Chairman, you look very distinguished. You must be the one who is closing the address. All right? If you want to give me 3-4 minutes, I'll finish the story. Now look, so these boys were with me, and suddenly there was army truck, and the flap from the back flew up, and there were 4 young boys with their hairs, with their mouths open, dead. Look, we are living in a very serious world. Enough of conferences, enough of seminars. Let's ourselves what we want to do. Because, so we were very professional. So this happened. I said, look, I met Dr. Mahinder Singh, I met Dr. Neki. I say, you are the right man. He gave me dinner, by the way. Breakfast, Bal, Amritsar. Lunch, Patiala.
and dinner in Delhi. And that's how the journey began. What I did was, no point shooting in the thin air and all that. I met the community leaders. We had petitioned them, 11 of us. 11 of us got together and said, let's do something. Do something. A team was formed. Like-minded people, we want to do something. Oh, by the way, we assured the leaders of the community, सानू कुर्सियां नहीं चाहिए, साढ़े को एयर कंडीशन रूम्स हैगे ने, कुर्सियां हैगियां ने. We want to serve and solve the problem. Why? We have 100 Sikh boys on drugs. Our girls were going into prostitution, and we had to do something. And that's how the journey began. So we had this national seminar where we invited Dr. Neki to speak on the universal tenets of Sikhism. And Prof. Sandhu from the Institute of South Asian Studies, is the authority on Indian migration to Malaysia and Sri Lanka. Okay, the finding was frightening. They don't know Punjabi language, they don't have Sikh friends, and they know nothing. They found Gurdwaras meaningless. They only went if the parents forced them. And they don't understand what the Baba is saying, you know. But Baba only speaks Punjabi, you know, and the Kirtan is and all that, they call it. He's not Michael Jackson, he's not Madonna, you know. He's not the prince, you know. They don't understand. So don't worry about the finding. It was my personal 1984. Meri Chorasi. By the way, remember the people who taught me religion were Buddhists and Christians up to this point in time. Okay, so we decided that we will do something. Then we discovered actually the problem was our children could not study Punjabi language, and in Singapore there was a policy. No, it's not here. Okay, there is a policy that Malay, Chinese, and Tamil were mother tongue languages. And in Singapore, it's compulsory for every child to have a mother tongue. So 6 children studied, most of them Malay, because Malay has Sanskrit words, some Punjabi words. But they become friends with Malays, and lots of Malays are into drugs. And our kids went the same way. Okay, so we, at the same time, what happened from a simple school principal, somehow I was picked up and I was made the chairman of the Sikh Advisory Board, and I could work with the government. So our kids, 50% of them didn't wear turban. So when I called the Prime Minister to say bye-bye to him, I say, sir, could you wear a turban? Anyway, you're leaving office now. So made a turban for him. If the Prime Minister Lee Kuan Yew, who made Singapore, could wear a turban, why should you be ashamed of wearing a turban if you are Punjabi or Sikh? Okay, anyway. Okay, beautiful letter was written. He was a very powerful man. He wrote this letter to me on the last day in office, assuring me he will activate the process. But Singapore system is very strong, very powerful. Singapore is a brand name. If you want to achieve anything in the country, you need to be clean, you need to be motivated. Okay, then we found we had no education organization. We set up our education organization, the 11 of us, you know. Plus I took over the board and we did that. And I asked Dr. Mahinder, Dr. Neki, whom can we invite as an inspiration? Do you recognize the man on the top there? Any of you? Nobody. Professor Pritam Singh, Baba Pritam Singh. When he left his room, kids will never misbehave. They respect the chair on which he sat. We were very idealistic. Even composed poem, no names, 9 values. And that is still sung by the kids in Singapore every Saturday. Then we met the next Prime Minister, made him better than in the hope that
something goes in. Okay, next was conference. Oh, by the way, this conference was a 3-day conference. 400 people, not one person left. Not one person left the room for 3 days. They came, they had beautiful lunch like here, wonderful hospitality, and they were there. What was the conference for? To create a Punjabi curriculum. Because there was no authoritative Punjabi. That's somewhere very clear. You can recognize the people, right? That's Randhawa, late Randhawa from Guru Nanak Dev University. Amadev Nelu, Principal President V.V.Giri. Okay. Dr. Mahendra Singh even went to enemy country with me. In 1990, we crossed the border and into Pakistan to look for the descendants of Baba Farid and that's higher Islam. By the way, the first replica of the 5 takhats was made for the first time. And to look for authoritative Punjabi, went back to the university and we had that. And then we started working on a curriculum. Because the curriculum from Punjab, and we tried to hire the director of textbooks, Inderpal Singh, Dr. Inderpal Singh, and he came there, gave a seminar, he said, but Sikhan di naukri nahi karni. I said, kyun ji? No, I was ignorant. He said, wo kothi chaat ke te paudi khech lenge. That's our reputation. So we prepared a multimedia. I asked Dr. Marg, Vice Chancellor, so you are linguist, can you help us? And so, you know, the busy people. I didn't find it. You know, he was an inspiration. And we even created children's literature. For the first all of us. Children love stories. They love stories. They listen to stories. They learn through stories. These are the people who sit on you, all leaders, education leaders. And these were the Japa. But we also international. The government had to. I was a chief examiner for the government. We know you are community, 0.005%. How can you dictate? So how can I do it? He said, get Bangladesh, Pakistan, and India together. And by the way, before we end that, we very important. We also wrote professionally 35 books on Sikh bilingual. And we gave kids practicums. Gurdwara guys were very good. They handed over to us the Gurdwara. Kids took over and they did it. Okay, these are just some rituals and I'm already ready to you. We never benti karni. Benti nahi manzoor hoti. You listen, otherwise go. Otherwise aata ka my bag and leave and apologize to Dr. Mahendra. Right? Okay with you, sir? You've got to hear the story and find another model in the world. Okay? So every opportunity we take, I take Gujarat. Whoever comes. Okay. So we have to work with 3 communities to get our mother tongue Punjabi recognized. But I used to work with 110 teachers, now 550 teachers from the other group. Okay, you can see what they look like. By the way, we also take the kids all over the world, all over Pakistan, wherever it is, all the 5 Pakistan. Okay, we coming to the end. There is one more. I'll show you one last slide, which will probably take the daylight out of you. You talk of identity. What is a Sikh? That'll be my last slide.
Okay, so how do you keep Bangladesh, Pakistan, and India together? Yours sincerely, Vaheguru did it. तेरी खेती को आप संभाल तेरे कार के I'm just doing what I can. Okay, so I say let's, you guys, please follow me. I'll create the common exam system and please give me your logos and you sign this letter and we send 100-page rep to the Prime Minister, to the Education Minister, in work. And we carry that. Okay. So we set up a board for South Asian languages. Even setting up a board, we got to look at the color scheme and all that so that the Hindus, Muslims, Bangladeshis, Pakistanis, all happy. Finally met the Prime Minister, say, look, you're not going to get Indians, talented Indians coming in here unless we change the policy. Okay, finally, policy was changed. The government Director General of Education signed a LOU and we got recognition with that for 5 languages. Only country in the globe where Bengali, Gujarati, Hindi, Punjabi and Urdu are legally recognized as mother tongue languages. Only country in the world. Okay. And we created, by the way, Punjabi 110 books. Consultant, Dr. Neki, J.S. Neki. The Sikh values also Neki. Okay, so 700 books were created. 700 books were prepared in a process or in a time period of 3 years, and we had the whole system. And finally, we found that जिथे माया उथे मक्खी है. You understand? जिथे माया, government started giving money. So every year I was getting about $4-5 million. So why should these Dadiwala, the Brahmin, why these Dadiwala should be controlling the money and all that? After all, we are bigger than him. I say, okay, that is not going to happen. I'm so sorry, I've overstepped. But one last thing on identity. Okay, anyway, I decided and I wrote to the government. I said, look, it's not going to happen. If a Bengali takes over, all the money is going to go to Bengali or privileged Bengali. Gujarati takes over, same thing is going to happen. Hindi guy takes over, same thing going to happen. Pakistani, the same thing going to happen. There is no Bhajan Singh. Bhajan Singh is stupid. He got resources, he never put in his pocket. I distribute equally to everybody. But there is going to be no Bhajan Singh. This is a reality. So this is Mr. Singh. You created history. We are very proud. We can show the whole world we have 5 mother tongues from South Asia. Could you give us 4 months and help us to create a system? So created a system where handed over the whole policy on curriculum, exams to the government and said bye-bye. Okay. By the way, we are still, this is the next, this gentleman is going to be the next PM of, next PM, okay, Sikh identity. By the way, everybody, there are 300,000 Indians from Tamil Nadu, Kashmir to Kanyakumari, on their identity cards is written Indian. On the Sikh's identity card is written Sikh. So if you want a legal definition of what's a Sikh, the Singapore government had it. Thank you. My apologies. Thank you very much. And Dr. Mohinder Singh, my apologies. Thank you so much. If not for Dr. Mohinder, I would have never been able to achieve any of this. Thank you. Please.
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੰਬਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ 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 ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, इन बुजुर्गों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही। ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਆਣਪ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਛਪਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪਣ, ਉਹ ਸੇਮ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਛਪੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 700 ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ 5 ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਹੀ 5 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਸੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੌਧਿਕ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕੀ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਵਿਧੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਰੌਚਕਤਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਤੇ ਰੌਚਕਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਲਿਖਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਰੌਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਿਧੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਮਾਸਿਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਆ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਹਿਸ ਮੈਸੇਜ, ਹਿਸ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਸੱਚ ਨੂੰ, ਗੁੱਡਨੈਸ ਨੂੰ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਅਣਖੀ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਇੱਕ ਥਿੰਕਰ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਜਿਨ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆ? ਰਾਜ ਯੋਗ, ਕਰਮ ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਯੋਗ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਰਮ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ 5ਵਾਂ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਪੁਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਆ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਬੌਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਨਸਰਟਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਵੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮਧੂ ਖਾਨਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ। I said, Madhu, if you're same old Madhu, then you are friends, you must come. Coming from Jamia and South Delhi to Khalsa College, hell of it, I understand. It's a pilgrimage, that's a good word, and we should take about the Khalsa College. So I'm thankful to all of you. We end with the validity session with the address by a very distinguished, he's a multi-faceted personality, President V.V.Giri, economist, yes. I read his column in the Tribune. He looks like an agriculture expert, sometimes a left thinker, sometimes pro-farmers, and very serious intellectual, because I've been dealing with him.
he takes things very seriously. I suggested there is not much of material. He said, no, there was a conference in Vancouver. I said, yes, I located. Sent him everything. He said, no, last paper is missing. Zimmerwal, Sandhu, where is he? You have to locate her. He's not only located, I sent him one. He said, no, you have sent me abstract, you have sent me full paper. So now I think to listen to him, we don't need half an hour, we need 1 day. But I think he'll excuse us. He can take whatever time. And you all know he taught in Oxford. It's a very happy coincidence that Dr. Madhu Khanna is in product of Oxford University. She has joined us. She has been promoting environmental studies. I went and listened to her talk in IUC in Sadan. And I thought, now biodatas of these two people are very long and they are known, so I'm not going to read biodata of either of the two. So may I simply request our relative guest speaker, President V.V.Giri, to come on the dais. Professor Madhu Khanna to chair, please come on the dais. And Dr. Jaswinder Singh, if he's around, as a host. Okay. And Dr. Neena Puri, she's our vice chairman of the Gole Council. Gurpreet has learned from Bhai Vir Singh, Chup Jana, Chup Diye, Piche Aayi Thi Gurpreet Mahajan from JNU. She's traveled all the way on my way. Thank you. And our young friend who generally he was force behind planning these two young friends, Harvinder and Yadwinder. He says, I'm not going to read the report. This is half an hour. We will publish the report. Is it okay, Yadwinder? We will publish the report. And Neena ji will make a vote of thanks. And I again apologize for all the inconvenience that you had. You may not have good food or good place to rest or proper time to make your presentation. For that, my apologies. And let us hope we will publish the proceedings and revise them. There will be no limit of 5 to 10 pages. You could write whatever you want if it makes sense. Thank you. And as I mentioned earlier, this is only the first function of this. If my friends Surjit Singh, Gurmukh Singh, they cooperate with us, we will have more functions. Wherever you want, Patiala, Amritsar, Delhi, this is your turn. No, you too. I'll be listening. Thank you. Yeah. Hello, can you hear me? Dear friends, colleagues, former students, I had Jaswinder in mind. I taught him economics in Chandigarh before I went to Oxford. And guests, I wish to start by thanking Dr. Mahinder Singh for two different but interconnected reasons. Firstly, for inviting me, because without this invitation, I would not have been able to meet all those scholars and researchers on Bhai Vir Singh's work whom I have met in the last 2 days. Secondly, for throwing the burden on me to acquire some knowledge of Bhai Vir Singh's work to perform the role he persuaded me to perform today. This persuaded burden, if I may call this, to reflect on the ecological dimensions of Bhai Vir Singh's work has been truly rewarding, and I will end this by saying how I felt rewarded if I have the time. I feel honored and humbled to have this opportunity to reflect on the work of the most prolific literary figure in Punjabi history in the last 150 years from the angle of the most urgent and important global issue of the 21st century, namely global climate change. I remain constantly engaged with the subject of global climate change and also pulled by complex
biographical forces to attempt to relate this subject to the fate of Punjab, vision of Sikhi, and the challenges for the global Punjabi and Sikh community. I share with you some of those reflections with utter humility, as I have no basis to claim an expertise on the work of Bhai Vir Singh. With having started research on the subject of ecological vision of Bhai Vir Singh, as he's already indicated, he provided me all the resources. I tested him, and he was very generous. He would reply within hours whenever I asked him something. Keeping that research in mind, I have been busy in the last 2 years. I have been kind of focused on this. Thank you. I thought that I should address at least the following 3 aspects. It could be more, but at least the following 3 aspects. 1, a brief elaboration of what an ecological vision should encompass, and the assessment of Bhai Vir Singh's ecological vision in relation to that ecological vision. It will take a bit of time before I go to Bhai Vir Singh. I would be spending 2 minutes on what I think is an ecological vision. Second aspect, a brief examination of the importance of exploring the ecological vision of Bhai Vir Singh now in 2022. The question might be raised, why do we need to think about Bhai Vir Singh's ecological vision? Is it merely because we are exploring other things and let's do this? Or there is something more specific reason for exploring this ecological vision? And again, the credit goes to you that you were able to persuade me. Then attempt a brief exploration of Bhai Vir Singh's ecological vision. So these are 3 aspects which I'll cover. To start with the first aspect, namely what is an ecological vision should. I think that any ecological vision should encompass 3 elements: an understanding of the human-nature relationship, B, grasping the contradictions of this relationship, and C, proposing some changes to the way human-nature relationship that has historically evolved to avoid the damaging aspects of this evolution. The human-nature relationship can be viewed and has been largely viewed broadly from 2 approaches: an instrumentalist approach and an intrinsic worth approach. The instrumentalist approach considers human beings as the most superior beings and therefore entitled to use all other living beings and inanimate matter to satisfy human needs. There is a spectrum with this approach, varying from very crude to very sophisticated, but there is an underlying unity between these variations, namely the assumption about nature being subservient to human needs. The different versions of the discourses on sustainability cover the variations within this spectrum. For example, when corporate businesses who ruthlessly exploit nature talk about the need for sustainability, this has become a fashion now. Big corporate houses talking about sustainability. For example, BP, which is used to be called British Petroleum, they still call it BP, but they have renamed it BP, means beyond petroleum. You know, that we are a petroleum organization, we are thinking beyond petroleum. So they also talk about sustainability. What they mean by sustainability is to need to have the resources available continuously for capitalist exploitation. So merely saying that there is a sustainability does not meet the needs for ecological stability. There is something more to that. Despite foundational differences between the left and the right, the wide reach of the instrumentalist approach can be judged from the fact there are bonds of commonality between some variations of the left, especially the Stalinist left, and the right on human-nature relationship. The Stalinist left tendency sees industrialization as the route to the creation of working class that will usher in socialism. They also believe in industrialization, and that's what has happened. That's what happened in Soviet Union. China is trying to do that, and other countries which call themselves socialist. I don't call them socialists. Many of people of my thinking do not consider them socialists, but they call themselves socialists, or at least they call themselves socialists. They also believe that industrialization will transform the social
set up, it will create a working class is doing the revolution. And the right also sees industrialization as the route to productivity increase and economic growth that will ensure the continuity of capitalism, because they think that if capitalism keeps on growing, people will be happy. So both seem to be united on this despite foundational differences between the left and the right. For both, what is the error? For both, nature is merely for instrumental use for a specific material goal pregnant with political future. So this is the instrumentalist view of nature. This approach is essentially anti-nature. It may call itself sustainable, but this approach is essentially anti-nature and therefore not conducive in a meaningful way to any measure aimed at saving nature. The intrinsic worth approach, in contrast, views nature in its own right and not as subordinate to human beings. This approach also has several variations. These could be 1. Considering nature, including inanimate world, as sacred and inviolable, and human beings as being prone to being aggressive and destructive to nature. 2. Considering all living beings as equal, which can also be called bio-egalitarianism. This approach, recognizing different shades of contradictions between human beings and other animate and inanimate nature, poses a need for fundamental change, both systemic and individual in human behavior, to protect nature and let it flourish. Another approach that may be considered as midway between the instrumentalist and intrinsic worth approach could be to view nature and human beings as interdependent, neither subordinate nor dominant, but interdependent, with cooperation and conflict as essential parts of this interdependence. This approach, on one hand, can result in proposing pragmatic ways to limit human damage to nature as well as nature's furies against human beings, and on the other hand, has the potential to raise the need for probing human-nature relationships in a historically evolved fashion and not as eternally given, that human-nature relationships are not something entirely given from the very birth of humanity, but historically it gets transformed. Different economic systems have different ways of human beings relating to nature. Nature shapes human beings, and the human beings in turn shape nature, and this shaping is historically determined. In this compressed typology of human-nature relationships that I have outlined, Bhai Vir Singh's place is ambiguous. Some of his writings can be viewed as coming to a mild version of instrumentalism. His famous poem, Dali Nalon Todna Sanu Asan Hat Mek Dilai, would fall in this category. I will reflect on this a little bit more in the later part of the paper. Some of his other poems suggest deep inclination towards what I have characterized intrinsic worth approach. Some of the poems, not all, in the collection Kashmir, Valley, Non-Parel, which has been edited by Dr. Henderson, can be included in this intrinsic worth category. If you haven't seen this book, this is one book which is worth reading, and it has, as far as I know, some of the best collections of Bhai Vir Singh poetry translated in English. This perceived ambiguity, I am perceiving this ambiguity, this perceived ambiguity in Bhai Vir Singh's ecological vision needs to be understood by an examination of two aspects of Bhai Vir Singh's life. One, the historical context of his life and his own individual personality traits. The time of Bhai Vir Singh's birth and his early youth is one of the most turbulent times in the history of Punjab and Sikh community. Bhai Vir Singh was born on December 5, 1872. The year 1872 was a very painful year in the 19th century history of Punjab and Sikhs. On January 16th and 17th, 1872, 65 hookahs were blown to shreds from Gunmouth, Marer Kotla parade ground without the formality of a legal trial. Any sensitive Sikh child born that year could not have escaped the trauma the community had experienced through the brutal slaughter of the hookahs.
In general, the post 1849 and post 1857 was a period of great cultural and social turmoil in Punjab. Punjab was sucked into the global capitalist economy. New job opportunities are opening, especially in the army, but also in administration, education, medical care, and civil engineering. Commercial activities and relations were developing. New methods of revenue payment and cash were developing in agriculture. On one hand, there were tantalizing new opportunities and threats, and on the other, there were major cultural upheavals, especially the challenge of Christianity. Sikh religious practices, which had suffered Brahmanical entries during Ranjit Singh's regime, were getting further degraded under the assault of new economic nexus, social upheaval, and competing religious ideologies and practices. The religious revivalism that emerged among all the three communities of Punjab, Muslims, Hindus, and Sikhs, was a response to these multiple upheavals, which tended to create a sense of uncertainty and insecurity, where religion seemed to offer some solace to the tormented sensibility. And this is where I tend to differ substantially from the Indian left and even Punjabi left, who have a very, very crude understanding of religion. And we don't have the time, but another time we can talk about it. Why do they have crude understanding? Part of the reason is that the Communist parties which grew here, they grew up when Stalinism was firmly in hold in Russia. And Russia had a unique historical circumstances where church was aligned with the Tsar and the right-wing forces. So after the revolution, there was a reaction against church. And Stalin did horrible things, not only against the peasantry, not only against the working class, not only against the Bolsheviks, but also against the religion. Just to give you one example, in Russia, in Moscow, I was a visiting professor in 2013. That's the first time I came to know about it. There was a church which can be considered almost equal to Harmandir Sahib among the Sikhs. It was as old and ancient. Stalin got that blown up and said that we will create a swimming pool here for the working class to have enjoyment and leisure. And it was such a traumatic thing. After this, this false socialism in Soviet Union collapsed, they luckily had the design of that church and they rebuilt that church. I went to see that. People are coming in thousands and thousands there. Okay? So religion hasn't died. Religion has to be seen in a different way, not only as the opium of the people, but also as a sigh of the threat. So, in this, religion seemed to offer some solace to the tormented sensibilities. Singh Sabha movement emerged as a movement of religious and cultural revival among the Sikhs as a reaction and response to this upheaval. Bhai Vir Singh's early childhood and youthful years were spent amidst this massive economic, social and cultural turmoil. The fact that Bhai Vir Singh had read Guru Granth Sahib by the age of 8, this is from Dr. Harban Singh's biography. He said that he had read Guru Granth Sahib by the age of 8. The fact that Bhai Vir Singh had read Guru Granth Sahib by the age of 8 suggests, among other things, that it was a period of immense self-awareness among the young Sikhs growing up during that time. As he grew up and started associating with the emerging Singh Sabha movement, Bhai Vir Singh represented one particular strain in that movement, and this is important. He did not believe in confronting the ideas and practices of other religions. I think someone else had also mentioned that. He did not believe in confrontation and criticism. He did not believe in confronting the ideas and practices of other religions, but in empowering the appeal of Sikh history, traditions and values in such a way that it could awaken the sense of pride and self-awareness among the Sikhs. Through this intense political practice, he was proactively dealing with the material concerns of creating the infrastructure of printing, distributing and disseminating books, magazines and newspapers. This certainly involved instrumentalist use of nature and the resources for specifically chosen human activities. So, the act of production of books and the act of transportation of books all involve nature, the use of nature. So, in one sense, he was involved in this instrumentalist project of using nature and the resources provided by nature for defined human goals.
But had Bhai Vir Singh been devoted entirely to the material practice of publishing infrastructure, his ecological vision might have remained confined to an instrumentalist view of nature. However, the ambiguity of his ecological vision had roots in his deeply sensitive personality trait that seemed to be oriented towards introverted spiritual life away from the humdrum of the everyday material life. So there is one historical context to which he was performing and which suggested that probably he had an instrumentalist, not at a self-conscious level, but observing from now, but at a personality trait, he was very much withdrawn and comfortable only in a spiritual mode of life. His well-known, perhaps the most well-known poem, Meri Shupe Rain Di Cha, reflects beautifully that yearning for a quiet life away from the multifold contestations in the material life of society. If he had remained a purely introverted individual devoted solely to the poetic portrayal of nature, his ecological vision might have been close to the intrinsic depth of it. His real lived life, which despite periods of poetic solitude, is one of intense material engagement with the use and transformation of nature, was the foundation of what I call the ambiguity of his ecological vision. Coming now to the second aspect of my lecture, namely an examination of the importance of exploring the ecological vision of Bhai Vir Singh in 2022. And this is where I want to say that why we need to examine ecological vision of Bhai Vir Singh. It seems obvious that a literary figure recognized as powerful, innovative, and influential as Bhai Vir Singh should be examined from the vantage point of our time. This to recognize that our intellectual heritage, both good and bad, has a way of intruding into our ways of seeing and acting. The fact that our era is faced with the threat of ecological catastrophe is no longer contested. What remains debatable is merely the speed and intensity of that threat. Now, no one, people like Trump who said that climate change is a hoax, no one takes them seriously. Not even his own supporters take them seriously. Now, everyone recognizes that this threat is real. The discussion is only about what is the speed of that and what is the intensity of that threat. If no collective action is taken to face up to that threat and avert that threat, conventional wars do cause immense suffering, and the possibility of use of nuclear weapons in any war does remain a threat of unimaginable human and non-human loss. That ecological catastrophe resulting from unmitigated climate change would lead to a complete or near complete destruction of our planet Earth is the basis of a genuine fear that our era is faced with a threat that is even more apocalyptic than any threat from a war, even a nuclear one. This raises the significance of critical appraisal, critical ecological evaluation of our entire intellectual heritage, so as to enable us theoretically and practically to actively participate in not only preventing the threatened ecological catastrophe, but in reshaping our economic systems, modes of governance, and ways of living to enable nature to not only make life sustainable, but also wondrously beautiful. Bhai Vir Singh is one of the most nature-sensitive Punjabi poets, has devoted his creative energy to the celebration of beauty of nature. Reading his poetry inspires readers of his poetry to the beauty and splendor of nature, and hopefully contributes to the making of an ecological vision that our era needs. Finally, the third aspect of my, so I hopefully have proved the point that it is an important thing to look at the ecological vision of Bhai Vir Singh, not only because I'm interested in ecology, because our era needs ecological vision. Finally, in the third aspect of my address, namely a brief exploration of Bhai Vir Singh's ecological vision. And I'm saying brief because given the time, we couldn't have gone, so I also kept it short. I will make mainly 2 points here. One, a short comment on his poem, Gulab da Phul Todan Wale Nu, about which, and the other about the nature of his link with the Nanak's ecological vision. Someone previously said about his link with the Nanak,
and I thought that was very insightful, and I would say something on that. Let us recite the important lines of the poem Gulab da Phul Toran Wale Ne. I'm sure all of you know about Bhai Vir Singh poetry, would have known this. The poem goes like this. Dali naulon torna sanu, asan hat mehk di lai, lak gaat de sunge aake, khali itna jai. ਤੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਓ ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮੇਲਾ ਰੂਪ ਮਹਿਕ ਨਸ ਜਾਏ. Now I want to reflect on this poem. Here the poet is making the flower speak to a suspected flower plucker. The flower pleads with the suspected flower plucker not to pluck him off because he, the flower, is the source of fragrance around. This line reveals beautifully very deep-rooted sensitivity of Bhai Vir Singh towards nature. However, the next two lines of the poem, where the flower provides a reason to the suspected flower about not plucking him off, raise a troubling question about Bhai Vir Singh's ecological vision. The flower argues that if the flower plucker plucks him off, it would be only him who would enjoy its fragrance, and would deprive lakhs of others, it would deprive lakhs of others from continuing to enjoy his fragrance. This part of the poem is problematic from an ecological viewpoint. It seems that through the flower, the poet is criticizing the use of nature by one individual, because that individual use will reduce the potential of nature's use by larger number of human beings. However, the criterion of criticizing the individual decision remains utilitarian and instrumentalist, human use of nature for human needs. It means the criticism is that if you pluck me, it's only you will enjoy and you will also enjoy momentarily, but lakhs of others who will not be able to enjoy. The criteria still remains that I should be enjoyed by others. I should be enjoyed by human beings. So it still remains subordinate to human needs. Modern ecology, informed by the intrinsic worth approach, is critical of the instrumentalist approach that nature must be seen primarily from the angle of human utility, even if it's enjoying the fragrance of the flower. In this sense, though this poem of Bhai Vir Singh shows deep sensitivity towards nature, but this sensitivity remains incomplete ecologically, because the use of nature is still viewed partially, not wholly, partially from an instrumental point of view. To be fair to Bhai Vir Singh, many of his other poems are not in the instrumentalist mode, and I mentioned the poem in this collection on technique. The second main point in exploring Bhai Vir Singh's ecological vision I wish to make is that his vision is a complex combination of two strands: inspiration from Guru Nanak's ecological vision and his own personality trait, which I've already touched upon above. So, looking to the aspect of his relationship to Nanak. In celebration of the beauty of nature, Bhai Vir Singh can be easily viewed as inspired by Guru Nanak. However, there is a crucial difference. Guru Nanak was a revolutionary. I have no doubt about it. And I think the revolutionary aspect of Guru Nanak has not been captured fully. It is here and there, but not captured fully by Sikh scholarship or Indian scholarship. Guru Nanak was a revolutionary in true sense of the word, while Bhai Vir Singh was a moderate, deeply inclined towards epopause. Guru Nanak as a revolutionary, confronted the two powers of his time, the political Mughal and the social, Brahmanical Hindu social order based on caste hierarchy. And I want to narrate one conversation with a friend in Pakistan, whom some of you might know. It's my friend Najm Hussain Saib Saab of Lahore, who is deeply immersed in Gurbani. Many people don't know about the importance of Guru Nanak in Pakistan, and there are people who have devoted their entire lives to the study of Guru Nanak. And Najm Hussain Saib's group, which meets every Friday for the last about 30 years, they read Gurbani 10, 15, 20, however they are. Nothing stops them from doing this. It's not the marriage of a niece or a cousin or an uncle.
That does not important. They have to meet on every Friday. Nazim Hussain side, I visited Pakistan twice, and I would strongly recommend you to visit Pakistan. It's I have visited many countries, like many of you would have visited, but the joy of visiting Pakistan is very different, and especially going to Nankana Sahib. It's a spiritual experience. My friend Nazim Hussain Said Sahib of Lahore, who deeply immersed in Gurbani, once shared with me his views, which I consider as the best and true description of Guru Nanak's revolutionary message, and it has stayed with me. I quote Nazim Hussain Said. He says, according to Nanak, nothing what exists was acceptable. To Guru Nanak, whatever existed was not acceptable. Everything was questionable. This is very close to what Marg said. There is a kind of one write-up where Marx used to have discussions with his daughters, and one of the questions his daughters asked him, what do you like most? What is your motto? He said, to doubt everything. Okay? And this Nazim Hussein's way of saying that according to Nanak, nothing was acceptable and everything was questionable is absolutely right. Guru Nanak questioned everything. He questioned the political governance of the Mughals. He questioned the social structure of Brahmanical Hindu order. He questioned the family and patriarchal structure. He questioned the economic system, Raja Maharajani, Radeshim Mukaddam Kuthe, and it's a thorough critique. It's not incomplete. It's thorough critique of existing society. In my lecture on Guru Nanak and ecology at Bhai Vir Singh Sadan in August 2019, I had argued that Guru Nanak's ecological vision was grounded in his revolutionary vision of egalitarianism. If one were to construct a global history of egalitarianism, Guru Nanak would be at the top. Guru Nanak's egalitarianism is truly revolutionary. This egalitarian vision was not confined only to human beings. That's not only that all human beings are equal, and that is true by his critique of caste and gender inequality, but extended to the equality between human and all other non-human living beings, which modern ecologists call bio-egalitarianism. Bhai Vir Singh's vision was not grounded in the revolutionary egalitarianism of Nanak, but it was conciliatory. Even when criticizing what it criticized, someone mentioned about Lala Lajpat Rai, and Bhai Vir Singh was very critical of Lala Lajpat Rai because Lala Lajpat Rai was dismissing Punjabi and was saying that actually there's no need and it doesn't have the vocabulary, and it was speaking Devanagari. It's part of the Arya Samaj's view. He differed with Lala Lajpat Rai, but his mode of difference is also very moderate. This is where I mean that there is a difference. He derived inspiration from Guru Nanak. There are words and symbols. You can see that he's deeply moved from Guru Nanak, because I have read Guru Nanak more thoroughly, Guru Granth Sahib, but I could see the link between them. But also I want to highlight the difference. Bhai Vir Singh's vision was not grounded in the revolutionary egalitarianism of Nanak, but it was conciliatory even when criticizing what it criticized. It, however, shared Nanak's celebration of nature. That's where he stands in company with Nanak. The celebration of the beauty of nature and the splendor of nature, it can be seen very much inspired by Nanak. So I want to conclude. To conclude, Bhai Vir Singh's ecological vision, which celebrates nature very beautifully and sensitively, had few hints of ambiguity as far as it occasionally contained shades of utilitarian instrumentalist vision. It's a rich source of literary heritage. It should be studied. Therefore, it's important that today, when we are faced with the possibility of ecological catastrophe, we should depend upon our literary heritage to help our generation in developing an ecological consciousness that is needed in an era of threatened ecological catastrophe. Now, this is a bit of, finally I want to, bit of indulgence that
because I have been reading Bhai Vir Singh and reading his poetry, one day it also led to emergence of a poem by myself. And I want to conclude by sharing that poem which came about 2 weeks back when I was doing the work. The poem is titled Tup. Tup. किन्नी सोहनी धुप निकली है, निग्गी निग्गी मिठी मिठी, पौधे पंछी नचदे टपदे, राग लाउंदे, खुशियां वंडदे, जाप पिया करदे। मेरा बिल्ला निग मानदा, अखां मीठी मस्त कलंदर, साधु संत बाबा जाते। मुंडे कुड़ियां जॉगिंग करदे, धुप नूं पए सलामां करदे। चिट्ठियां वंडदा पोस्टमैन मैनू कहंदा, व्हाट ए लवली डे सर। मैं सिर नवा के हामी भरदा थैंक्स कीता। कामियां नूं धुप चंगी लगदी, ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰਿੜਦੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਮੇਲ ਬੜਾ ਏ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਏ ਖੇਲ ਬੜਾ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਨਿੱਘੀ ਨਿੱਘੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ। ਥੈਂਕਸ, ਰਿਟਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਂਡ 1859। I'm going by your advice. There's normally, you invite press. Here, press is waiting for the news. I said, please give me 20 minutes. Let me get the gist of what President V.V.Giri said. Anyway, for you, we decided not to fix any time limit. And I felt relaxed. I said, there is no time limit. And the lady who was sharing is gentle lady. She will not stop you from. So you're finished. Oh, surprising. So now, can we request Madhuji to give us the comments? And Dr. Manmohan Singh is very happy to see this photograph. He always insists women should be given proper importance. Bhai Vir Singh gave importance to women in his work. So I think you are in majority. Over to Madhu Khada. For not for what? Namaskar, my brothers and sisters who've gathered here. First of all, respected, most loved and respected scholar friend, Bhai Vir Singh, I really want to thank you from the bottom of my heart for inviting me here. When he called me a few days back, and he said, say something on ecology. Well, I was kind of very excited because I think that the time has come, as Professor Gill has so beautifully stated in his wonderful lecture, very well researched lecture, that ecology has to be the central subject for all people going through any discipline of academia. This is something I have believed. And when I was fortunate to head the Center of Comparative Religion in Jamia Millia Islamia, I introduced 2 courses. One was on religion and ecology, and the other was religion and gender. And some of you may just raise your eyebrows and say, well, what about religion? What can these traditions give us? My conviction, and I'm so happy to meet you, Professor Gill, and Bhavendra-ji, for inviting me to share some of my views, that these are the only 2 subjects that can save humanity from the conflicts and the problems we are facing. And when I say 2 subjects, obviously
the forms of expression can be many. It can be academic, it can be literary, it can be arts, it can be music, it can be performance. So when I talk about that, obviously I'm talking more about looking at scriptures, religions, not just sympathetically but critically, and giving it a new context, using contemporary terminology, trying to understand the meaning and symbolism and the religious language in which these traditions have been articulated by a generation of scholars, monks, saints, itinerant people, So, what I propose to do today, firstly, burn things up, I'm really grateful to you because I have come here to learn. When, I know about his great institution, Bhai Vir Singh Sadan, because my students used to go there. We had a paper on Sikhism, which is being taught by one of my junior colleagues. And you have an incredible library and you have the best, I think, publications on Guru Granth Sahib, the larger ones, the smaller ones, interpretations. And I myself have used that library several times. So one knew of the great person, for whom this, named this great Sahitya Sadan was named after. But I swear to God, I didn't know so much about him. And I'm humbled. That's all I have to say. So I've come here to learn and to confess my ignorance. And yesterday I heard some of the great speakers, and I couldn't stop listening because there were so many dimensions to this great personality. I mean, not only was he an activist, but a great literator who wrote studying literature, but he was also he also awakened Singhhood, what I would say, in one sense, which is a very great contribution, because generally scholars and writers, they write and they forget about it. And then it's really meant for others to pick it up and to, in one sense, look at those ideas from a different perspective and from a social perspective, and create activist kind of a genre of those ideas that have been written. But what I found particularly interesting was that here was a multi-dimensional personality who touched every facet of life, from material to the spiritual, and which is unique. And if I am to use a modern term, he was a walk-in, what we say, If I have to use a very modern term in religious language, you say, oh, the saints like Vivekananda was a walk-in, Adi Shankaracharya was a walk-in. So Bhai Vir Singh was also a walk-in. It's really not possible to do so many things in one precious life as he did. But then there was another advantage, that's my perception, I may be wrong, that, he was living at a time which is very conflicting, of course, and challenging, but at the same time, community life was beautiful in those days. I come from a family, my ancestors lived in Lahore and Amritsar, and my great-grandfather, by the way, was the head of the Hindu Mahasabha. I hope I can find some historical links for that. And yeah, it's all, and so, my nankas are all in Amritsar, so I know the culture. And and today, when I look at what's happening to India, in Delhi particularly, they become so individualistic and so selfish that I miss that wonderful community living in Amritsar. So that feeling of, that sensitivity between people, between conversations over lassi, for instance, you go to Lawrence Road and have 8 gaz lassi and just have the most divine conversations, or go to Neher. In those days, there was no fridge. And I still remember, we used to take mangoes and go to the Neher, put the, some fruits in the Neher, and they used to just, cool off and then enjoy that. And all of us together, splashing in the water as kids. Today's childhood is so different. And I think they've missed a lot. So I think that advantage was there. And sir, I agreed with everything you said, except your criticism of Bhai Vir Singh regarding his ecological perspective. Because, the parallel is Mahatma Gandhi.
You see, the word ecology is very recent. Word environmentalism, is a 20th century cliche in one sense, Former thinkers and authors, even Kalidas, look at his literature on Meghdut, it's all ecological. But shall I call him an ecologist? Yes and no, because when you look at Gandhi's life, the word ecology doesn't enter. It's in none of his books, but he was the greatest, environmentalist in Indian history because he talks about nature-oriented living. He talks about healing, which is natural. He talks about non-violence, etc. He talks about certain kinds of food. He talks about moderate living, which I think is a crux of if we want to save the environment. So I'm sorry, but I haven't prepared a huge paper or anything like that. But I'd like to comment on why religions are important when you think of modern problems, and particularly focusing it on gender and what has come down to us as ecological crisis. So I want to go back. It's my simple story. I want to go back to 2002 when some American scholars in Harvard University they organized a huge seminar. Perhaps you know about that, religion and ecology seminar, where they invited scholars from all the religions, including Sikhism. There was a forum for Hinduism and ecology, one on Buddhism and ecology, one on Jainism, etc. So 10 religions of the world were represented, but they had one session for one conference for each religion. So I was invited for the conference on religion, Hinduism and ecology, and I prepared a paper on the ritual dimensions of Durga Puja. And to my amazement, how ritual integrates ecology, that's what I learned from writing that paper, that there are something like 99 herbs that are used in the Havan. Now those 99 herbs have to be grown somewhere. So back to agriculture, And apart from that, the actual worship is not done on the image that we all see in the media today, which is, Durga standing on Mahishasura. The actual worship is really done on 9 leaves. 9 leaves which are form of Navdurga. So like that. And that sparked my interest that how important religions were. So this group in Harvard then started, sort of teaching courses. And since I was connected with that group, I decided to start a course in Jamia, and that's again a pioneer course in India. And to my amazement, we have some PhDs coming out now on religion and ecology. In fact, one of my students who worked on the nature metaphors in Quran and how it's linked with ecology is now teaching in Kashmir in Central University, and he just walked through the Viva because it was so unique and different. So I think these are success stories. Small mercies that I call as a teacher. So I just want to make a few comments. During the past 2 decades, there have been many international forums initiated by United Nations Environmental Programs, World Wildlife Fund, on the ethics of sustainability and successful role that world's religions can play in the wisdom of encountering environmental crises. Here one finds a more holistic planetary vision that unites religious and ecological concerns today. One major forum that was emerged in the last century that effectively focuses on critical issues is the worldwide intellectual movement called Greening of World Religions, of which I've been a part of. And Greening of World Religions really means ecosophy, the philosophy of ecology, or eco-theology, which means the theological principles that support ecology, which had its genesis in the 3-year research project hosted by Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School. Since its inception, the entire field of religious studies across diverse religions, from east and west, has opened up discussion and debate on constructive renewal of long-range worldviews and strategies for fostering harmonious human-earth relationships.
The global environmental crisis, I don't need to say too much on it, which threatens the survival of our planet and the future of our civilization and indeed all life, is in essence a moral and an ethical problem. You see, we keep on saying the technological fix. I don't believe there's a technological fix to everything. There's no technological fix to human suffering. You have to read Nanak. I mean, you have to read the scriptures. You know, you have to read Bhakti movement. You have to read other types of material and literature to understand human suffering, to understand karma, to understand human relationships. Even, for instance, you know, one of my students once we were having a discourse on Ramayana, and they said, "What use is there, you know, learning the Ramayana?" I said, "Ramayana tells you about human relationships, relationships with brothers and brothers, relationship between father and son." आजकल के बेटों को बोलो कि भाई आप जाओ बनवास, तो it's my life. never listen to the parents because it's a different context. So our scriptures, whether they are Hindu, Buddhist, Sikh, and Sikhism, of course, is amazing because it's so syncretistic. It just equalizes everything. You know, it's most the way it's constructed itself is some genius has done it, and it's all very harmonious. You know, it's fine to construct and pastiche this with that, but to actually have a scripture which is harmonious, holistic, yet so pluralistic is salam to it. And it's something very, and of course, it's created by people who could see, who were mantra vistas, what we call in Sanskrit, you know. They saw it. It was some intuitive perception that brought this down to earth. So we are, as we all know, are surrounded by eco-apartheid like never before. I mean, we know what's happening in Delhi. I mean, look at the. I mean, I can't breathe in Delhi. You know, when you go to certain places, it's impossible. So there is a form of eco-apartheid. Most of us live as nature-deprived citizens, living in urban anonymity, industrial pollutants, threats of global climate change, disappearing ozone layer depletion, depleted forests, pollution of the rivers and oceans caused by poisonous effluents, destruction of soil fertility by use of monoculture and artificial fertilizers, and successive decline of biodiversity. So, and the problems can go on, you know, can go on listing them forever. Now, there has been a thorough Millennium Ecosystem Assessment by the United Nations between 2001 and 2005 of the fragile condition of Earth's ecosystems. The ecosystems have transformed, according to their reports, rapidly in the last quarter of the 20th century, resulting in irreversible loss in the diversity of life with unpredictable outcomes like non-linear or abrupt ecological changes. These problems of environmental degradation are being looked at primarily from a socio-political, Marxist, reductive, and economic perspective. And little attention is given to religious scriptures and the answers provided within them. At the center of the debate lie elusive moral and spiritual questions which need to be addressed. All religions give a profound ethical reorientation toward natural phenomena and define our place in the larger cosmos. The first thing we learn if you follow any religious text, which you are in the very complicated cosmic zone, but what is your positioning and how you can transcend it, how you can transcend your limits, you know, through following a certain form of sadhana. So, worldviews found in ancient sacred texts of the world that are sensitive to the ethos of the human nature relationship are critical to the recovery of our fast disappearing spirituality of the earth. Now, what I personally feel is that, you know, it's not a problem so much of, I mean, economists and social scientists should accept this, that we need an entirely new paradigm where there is radical shift in consciousness from the erroneous belief in the consumer-oriented materialistic model of contemporary industrial technological civilization to a more eco-friendly model of growth. And this was so well demonstrated in the previous lecture, not so very well articulated. It talks about capitalism and what it has done and instrumentalism and
and how every human being then becomes a cog in the wheel for some selfish end of some capitalist is living probably in America and enjoying all the money and power through that. So the new model for an ecologically sustainable civilization of tomorrow must be an all-inclusive one, joining the scientific understanding of cosmology, astrophysics, and biology with affirmative moral value and ethical codes from the vast repository of sacred texts. Now, when I talk about sacred texts, I'm not thinking of one religion. I'm thinking of all the world religions, including tribal religions, which I think they have made an enormous contribution to healing arts of the world. The knowledge they have on herbs and plants and how to preserve them and seeds, etc. So the new model for an ecologically sustainable civilization tomorrow must be an all-inclusive one, joining scientific understanding and ethical codes from the vast repository of sacred texts of world's religions. Therefore, the role of religion has never been more relevant as before. The deepening of the ecological crisis is pushing the newly emergent academic field of religion and ecology to the point where we will be forced to completely re-examine the symbolism and imagery of religious texts in a manner relevant for our times. A critical reading of ancient scriptures, and this has come through while teaching this course, has its inherent textual and intratextual problems of meaning, rendition, historicity, textual inferences, linguistic euphemism, veiled meanings and metaphors, and as Ruther has pointed out, there is no ready-made ecological spirituality and ethics found in past traditions. You don't have a ready-made text saying, you study. So what we find is there is no ready-made ecological spirituality and ethics is found in past traditions. Whatever useful elements may exist must be reinterpreted to make them useful. Taking a cue from Luther, so we have to propose to attempt an ecological rereading of all old scriptures and texts and celebrate the hymns dedicated to Mother Earth and nature. I think that's important, and this should be universally, I think adopted in schools and colleges. The other thing is, while teaching the relationship between religion and ecology, one of the things that came through was that we need a very holistic environmental ethos. Now, I have done a lot of work on Atharva Veda, and I won't go into it, but if any of you are interested, I could send you some of my papers. But the ecosophy underlying the holistic perception in scriptures has the potential to give India and the world its ecological spirituality and environmental ethics and the norms of eco-care. The question, just giving you a quote from the Vedas, the question that is raised in Rig Veda, for instance, what holds the earth together? The poet Sear's unequivocal claim is that the earth is held together when the eternal bond between humans and nature is nourished by the law of universal harmony, that's called Vita, and truth, Satya, and prayer. So they bring all the three things together. Because the earth mediates between humans and the law of cosmic order inherent in nature. And order and balance and moral ethics are so much a part of all religious traditions. It just means reading and bringing it out and contextualizing it in a new way. So according to this view, the highest part of the universe is not the part that dominates, plunders, and violates natural resources, but one which preserves, conserves, and nurtures the environment. This part of transformation and illumination is guided, as Gandhi had said, by our needs and not by our greed. Here, denial does not mean self-negation, but denial of that which is not necessary. So today, frugality and simplicity of life is regarded as a subversive virtue, especially when you go to the malls. The verse reminds us that if need of a personal restraint is not taken seriously, it would be the end of our species and our planet. The configuration of categories then that hold the world together with the earth are harmony, balance, truth, order, prayer, and ethical restraint.
So this is broadly, the spectrum within which religions articulate their vision of nature and human relationships. So I'm going to end here. I mean, I can go on and on, sort of, splitting hairs over these concepts, but that is not my concern. I just want to make a very brief comment, which it just sparked my interest when I'm hearing a very nice young lady this afternoon and yesterday also talking about Bhai Vir Singh's novel Sundari. And one of the things that struck me that how he builds the character of Sundari, which is also quite interesting, that he gives her a voice, and that is a very important thing when we talk about contemporary feminism. That every woman is not just a victim but a victor, and she becomes a victor if she has a voice and she makes her own choices. And interestingly, that the characterization of Sundari is the protagonist is very beautifully built up. But what is even more interesting from the point of view of such literature, and there are a lot of examples in India in Sanskrit literature and Hindi literature, is that ultimately when we talk of feminism, of course, social and economic equality is very important. And that's what feminism has been for the last 30 years. But more important is for a woman to recognize her own Shakti. And that cannot come by, just by giving her, economic security. You see, that awakening from within, it is that awakening which he spoke about, which Bhai Vir Singh talks about, maybe in a euphemistic way. But that is what constitutes, I would say, that would be India's gift to indigenous form of feminism. How there are so many traditions in India. I have done work with, untutored Mithila women who have never been to school, who don't know any language other than what they've learned orally. But look at the art they produce. And that itself, today they are earning 10 times more than what they were earning, when 20 years ago. So we should not go by just college learning in school. What is important is inner awakening. And that is where the spine of feminism lies, according to me. So with these very brief comments, and thank you for your attention, and thank you, Mahendra Singh ji, who's disappeared. he's actually Sarvavyapi. And I just had a brief comment on this beautiful poem that you read on Gulab. We have similar parallels in our literature, especially when you're taking a log of wood to build a temple. You first bow down to the tree. I mean, there are whole passages on that. The traditional architect would bow down to the tree and say, "Oh, the spirit of the tree, please go somewhere. I don't want to hurt you," and so forth. So there is a sensitivity which is inbuilt in this literature, and I think we have to, at some stage, at least in this century, especially the young people should have, have an interest, and they'll only have an interest if there are platforms like this where we can talk about these very important perennial, I would say, values of life. So thank you very much, Mahendra Singh ji, for inviting me. It's been a great learning experience, and I think we should continue our conversations. Thanks. Really, thank you, Professor Madhukana. I think we all agree we need a debriefing session involve some small interested groups, 10, 5, who do not have time constraints. You can talk sense and nonsense together, agree and disagree, and come out with something, because what these two people said, the scholar said, it's very, very relevant to our time. If you want to save humanity, you have to do something. So may I now request our Vice President, Professor Neena Puri, to perform the pleasant duty of thanking you all. To sing the pleasant duty, Neena ji.
मेरे ख्याल अखीर ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂक्स ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ yet it is for me a great honor and a pleasure that the Mahendra Singh has sort of given me this duty of giving a vote of thanks to everybody who has participated. Presently, respected President, colleagues in the dais, most valued guests, students of the college, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this 150th birth anniversary of Bhai Vir Singh. At the outset, I would like to thank. Normally, there is a marriage of two people, but here it is three. Even two don't work together sometimes. It is Bhai Vir Singh, Sahitya, Sadan, New Delhi, Sahitya Academy, New Delhi, and Khalsa College, University of Delhi. And you will, I hope, believe and accept that this marriage has worked. And we've had a very good 2 days of discussion and discourse. And of course, the discourse and discussion has to have critique, analysis, but there are so many things that we have come together which have emerged, which give us purpose and a future of looking at Bhai Vir Singh with a vision which is far broader. I would also like to thank the revered President Dr. Manmohan Singh and members of the governing body and staff of the Bhai Vir Sadan, and in particular for the meticulous planning and guidance with which our director of Bhai Vir Sadan, Dr. Mahendra Singh, with his team, has organized the 3-day flourish of academic activity. I'd just like to, as a aside, say that whenever he's been intervening, he's been saying nonsense, I'm speaking nonsense. But I do believe that nonsense is sometimes very necessary to break the ice. Once somebody told me that an onion can make you cry. Show me a vegetable that can make you laugh. And that's very difficult in a comedy or something. So I think that's what Dr. Mahendra Singh has been doing when he's been interjecting with some of these little anecdotes and stories. And I think they contribute to break the ice and make things a little lighter sometimes. And thank him for that. I would also like to offer my gratitude and everybody else and thanks to Dr. Jaswinder Singh, principal of the college, and his team for providing all the amenities and gracious generosity in using this beautiful conference hall, which we had sat in earlier and now in the confines of this temple of learning. I would also like to thank over the past few days people who have had over the past few days we've had a delectable feast of words defined, illustrated and enunciated with lyrical rendition of Bhai Vir Singh's colossal body of work by eminent scholars from India and abroad. The richness, discourse and discussion has been abundantly savored by the participants. And we have had scholars from Indian universities, institutions, we have people's erudite rendition here, 2 of them I can see sitting here, I don't know whether any is here, and from the UK, the US, Canada and Singapore, who have come to us, and universities of Punjabi University, JNU and Delhi University.
and that has been made this thing, the whole conference, much richer. I would also like to say something about, since the report is going to come later, that there should be a little report that we have had a most enlightening inaugural session on Bhai Vir Singh's time, writings and legacy. The sound presentation at the outset by Dr. Harinder Singh, CJ, Chief Justice, J.S. Kher, and Dr. Surjit Patel, past President of Punjab. Scholars of eminence on topics on Bhai Vir Sadan yesterday and today. The invitation by the Divinity Society of the college had such a soothing and balming effect on the audience at the outset, which was yesterday in the morning. Through the media coverage, print and audiovisual, this conference has been shared by a wider audience, for which we are very grateful. In fact, I think Dr. Mahinder Singh is having quite a time with the media presently, because I think it has invoked a lot of interest in the richness of the contributions over the last 2 days. We have had a valedictory address just now by the Madhu, and Dr. Gill has given us on the environment, and Bhai Vir Singh, which both of them have given us discussion, and I will not take time on that. All I can say is that we've had very rich 5 academic sessions, 5 esteemed scholars as chairperson, 18 speakers over the last 2 days who have been shared their wisdom, analysis encompassing 360 degrees coverage of Bhai Vir Singh's legacy, socio-cultural, political, and the relevance of his massive body of work even today. I would also like to say something and thank the organizers for hospitality. You know, Punjabis are well known for their hospitality and fondness for food. There is a saying in Punjabi, "Jithe dikhe tawa parat, utthe baitha sari raat." There is no doubt that food is one's stomach helps to stimulate the mind. Therefore, we are very grateful that the organizers have given due attention to hospitality for food and drink over these few days. The other thing that I wanted to say was that I've been quietly sitting and listening for 2 days, and I must confess that though I'm connected with the management of the Sadan for the last 2 days, there are many aspects of Bhai Vir Singh's personality which I have discovered during the conference. On behalf of the management of the Sadan, I assure the scholars that we will faithfully implement their valuable suggestions and take up projects involving younger scholars in doing research hitherto lesser known aspects of Bhai Vir Singh's life and literature. I would also like, in the end, because time is of the essence and it's getting very late, after 2 days of a very exhilarating conference, everybody, I think, would like a drink, but unfortunately we can't offer you the real elixir, but a cup of tea to wake you up. So thank you very much.